nilifanya nimefika pale nimefika. It's so important for us to come together as a community to ensure they're able to not just engage with people who look and act like them. Nataka tu kuambia wenye wako out there, disability is not inability. Unaweza try riziki yako na Mungu akupe in any way. Kids with disabilities need to be included. They need to stop being isolated. They need to be celebrated. And they need to be brought out in public so that they can also feel like, oh, I'm a part of this community. I'm a part of this society. And Lamin Camara with his first career goal. Ni muda wa kuhesabu kwa ajili ya kusherekea fasili na asili ya soka barani Afrika. Ligi za ndani na magwiji wasiotambulika. Mangeni Alvin anaichanja ndani uzuri. David! Michuano ya CAF ya mataifa ya Afrika 2024 ni njia ya kuzindua kupanua mtandao wa wachezaji ulimwenguni. Timu itakayoshinda itazawadiwa dola za Marekani milioni 3.5 pamoja na kujivunia kulinyanyua kombe hilo. Pata manufaa zaidi kutoka kwa CHAN 2024 mubashara na kipute cha kipekee kwenye runinga ya KBC Channel 1, mwenzio wa dhati michezoni. And there we go. We are on air this beautiful Thursday morning. As is the usual, Thursday is the new Friday right here on Good Morning Kenya. We ensure that you do get entertained. And I promise you that today we have a very, very amazing lineup. We have a beautiful lineup for you. We have a lovely conversation to have where we'll be talking about love in the public eye. How do you cope with relationship wrangles for those who are in the public, you know? We will be talking about that. And of course, our DJ is here and he will be playing us song after song after song after song. So you do not want to miss any bit of it. And before I hand you over to Mike, we have a question of the day. Na tunataka tuanze, mapema ndio best. Mapema ndio very, very best. Oh, yes. You know, Tanzania has bongo flavor. Kenya has dash. 15 marks for you. Mike, good morning. Good morning, Vivian. Kenya How are you? Tanzania has bongo flavor. Kenya has dash. Well, I'll first have to wait for their response. Utaki kutuambia yako, utaka mwa Kenya. Mimi niko kadhaa. I have like several of those. Ni wale wa kungoja mwa Kenya. Unangoja answer wengine useme kama yeye. Nikupe tu, sema tu. Sema tu. Kenya tulikuanga na Kapuka. There was Genge, then Gengetun, then lately nilisikia ni Abanton. Yeah, we have like several what you'd call sounds. Okay. Yeah. Okay. But anyway, this is Thursday where we get into your personal space, get you entertained all morning long. But before we get to that aspect, let's talk a little bit about what is happening in the country. Remember, within the Future Voices segment, it's a point where we get to hear what the youth have to say about various issues affecting the country. And today, there has been proposals of an intergenerational conversation, or what is being called as conclave. So what kind of a conversation does Kenya need right now? That is a conversation that is happening up next. So stay tuned right here on Good Morning Kenya. This is Entertainment Thursday. My name is Mike Megwe. Yes. Vivian.
And we also have Unique here with us. Unique, since you are on the turntables. Yes. Wewe na muziki hapa hapa. Same what's up. Hakuna ku left group. Yeah. So, what do we have as Kenyans? You know, Tanzania have bongo flavor, and even if we may continue, Nigeria have Afrobeats. You know, you may say that South Africa has the kwaito, amapiano. Yeah. What do we have as Kenyans? According to me, Kenya unajua ni kama iko versatile. We can engage with any genre. Hatuwezi specify ati hii ni juu inafikanga mahali tu genre ya Kenya na change tu all of a sudden. Unaona tutoka kapuka, tumeingia gengeton, tumeingia urban tone. So I don't know the next, but mimi nasemanga tu like Kenya tuko versatile, we can do any genre na tuko tuna fit. I think you have summed it up. The word versatile, that should be the working word. Exactly. Versatility. All right. There we have it, and that's our question of the day today. You can engage with us throughout the show. The number is 0716-103-301. I cannot wait to sample your answers. Now, right about now, we take a short musical break, and then Mike will be back with his... Looking for you for a long damn time, but you've been gone away. I nearly lost my mind. Now we're in the club and you're grinding on me, touching on me, got me going crazy. That skirt you wearing gotta play your own swole. As I glance at my watch and see the night is growing old, I start to reminisce about when we were shorties, backseat of my Jeep. Yes, I'm feeling horny as I play my position posted up on the wall. Happy to hear the DJ say last call. Cause what that means is we about to leave and I'm about to be all up on you and you up on me. Cause I want you, and in the middle of the night I'm gonna rub, and if you let me go down I'm gonna taste it. And when it's all said and done I'm gonna, you know what, cause I want you, and in the middle of the night I'm gonna rub you, and if you let me go down I'm gonna taste you. And when it's all said and done I'm gonna, you know what. It's hard to keep in touch when you're off in school, but now you're right here, we can do what we do. Come on. Start in the car and end up in the living room. Kiss around your neighbor while you're on the end table. Push the magazine down on the floor. I'm your soldier, so ready to go to war. And you told me
Asubuhi yetu ya leo na muziki, cool music, but the DJ is ready to get you going, and I hope umeprepare na viatu za kudance ama you're dancing barefoot. Doesn't count. What counts is, are you having a good time? But before we get to that, let's have a first conversation of the day. And you know, recently there were calls to have an intergenerational dialogue, what is being called as conclave, to at least identify or ways in which the country can move forward with one voice. Because of late, there have been protests, things being raised, matters to do with governance, corruption, economy, all that. So, what kind of a conversation does Kenya need? So, on this segment of Future Voices, I have two brilliant minds. On my far right is Kennedy Kamande, who is an AI researcher and tech strategist. Karibu sana. Thank you so much for having me. Yes, and also on my immediate right is Alod Danish, who is a youth leader and biochemist. Yes. Bwana, you are a scientist. Yes. How is that? How is that coming along? It's good to be a scientist. Yes. Yes, and all sectors are involved. Yes. Yes. Okay, acha tuanze hii conversation. Intergenerational conversation, conclave, dialogue, sitting at the table. Let me start with you, Kennedy. What kind of a conversation do we need as a country, from your perspective? Great. That's a great question. Mm-hmm. For us to get to where we are today, down the history, we've had dialogues. Yeah. From way up to 1997, Yeah. where we started with IPPG, that's the Inter-Party Parliamentary Group Talks, Yeah. that had its issues and its outcomes. From there, we went all the way to having the Bomas talks that gave us the constitution. We had the Serena talks that gave us the National Accord talks. Yeah. We also had the outcomes. We went along the way. We also had what we called the TJRC. That's the Truth, Justice and Reconciliation Committee, and the dialogue and the report and its outcomes. We've come a long way. We've had the handshake, its politics. Along the way, we had BBI na rege yake ikasimamishwa. We just from recovering from what we have Ruto and Raila National Accord yenye imekuwa issues with the IBC, but finally we have it now in place. The NADCO report, to what we are having now, the proposals by Ruto Raila, that we now have an intergenerational conclave. And along the way, we've had issues being raised. We've had outcomes. And we're now again asking ourselves, we need to have another discussion, which is good. But then majority of us, when tumekuwa in the streets from last year, kuna issues zenye tumekuwa tukipush for. Ziko. And if you look keenly from that journey yenye tumekuwa tukimove from 1990s, all those talks, kuna three key things zenye youth sahi tunasema manze, if we are following the same approach, hizo talks hatutaki. Simple. And one thing we've realized out of all those talks is one, there's been zero accountability. By accountability we mean kumekuwa na issues zenye zimekuwa raised along, like corruption, poor governance, killings, land injustices. Zero accountability of the institutions ama watu wenye wamekuwa vindicated. Second issue tumekuwa nayo ni implementation. Manzei tumekuwa hata NADCO report, BBI, there are very good recommendations that have come out of it, TJRC. But what do we find out of it? Little or zero implementation. Hata tumeona even the recent NADCO report, some of even those people who were involved wakisema some of those recommendations were not impactful ama hazijakuwa implemented. And that key issue tumekuwa nayo ni inclusion. All along, hata penye tumekuja kuona the youth being involved, it's the BBI coming along. But youth tumekuwa mazeni kama tokenism. Tunaletwa tu on board, feel on good, on paper, rubber stamp, that's it. So sahi tunasema, if you're going to have a discussion, let's look on those issues that have been raised all along. What are those implementation gaps? What can be done?
So that kama tunakuja for another dialogue, because our youth from last year, they've raised pertinent issues. Some of them you've highlighted, from economic injustices, political governance, tunataka transparency. Sayata in the digital era, kuna issues around censorship. Tumeona manze unaweza mkasubuhi hakuna net. Another, your digital rights. So as we're coming on this discussion, which approach are we coming into it? Exactly. And if kama tutafuata the previous approaches imekuwa manze hatutaki hakuna haja, because there's no outcome to it. So for me, I'm looking at how we've come along, and if we can have a better way to engage as we move forward. If in this so-called Ruto Raila intergenerational conclave. Yes. The approach. Before I get to the approach, Alo, what do you think ni conversation gani tunafaa kukuwa nao kama nchi? Intergenerational conclave or dialogue, whichever you call it. What I can say is that let us just jog our memory in the recent past. Kenya has witnessed a tidal wave of unrest. The last year, Gen Z revolution and its reverberating impact and aftermath. This year's protest, including the June 25th and the Sabasaba demonstrations and their ensuing consequences. And for the first time even in the history of our country, since the founding of our republic, we've seen the parliament being set ablaze, the judiciary headquarters being vandalized. And in another unprecedented turn of events, we've seen the Parliament road leading to State House and other key arteries of the national power, barricaded with barbed razor-sharp wires, a symbol of a government in fear of its own people. And what I can say is that these protests are not isolated events. They are symptoms of deep national malaise. A rising generation, the Gen Z, the youth, and the broader citizenry, articulating their discontent with the political elite, and of economic exclusion and even systemic unaccountability. And so, therefore, we can say Kenya is at crossroads. There is a generation questioning the old order. This time around, not with guns or bullets or spears, but with smartphones and placards. They need accountability. And so, yes, this intergenerational conclave or dialogue provides, according to me, a noble path forward that could bridge the generational and ideological divides. But one thing I have to say, this must be objective, inclusive, and not cosmetic. We must have a dialogue that is action-oriented and not just symbolic. And I want to caution the youth. The youths must not be called to a table to discuss ideas and issues already decided in their absence. Yes, remember, dialogue without listening is just tyranny dressed in diplomacy. And so, therefore, we have to be very much accountable. We have to be result-oriented. Yes. Now, Kennedy, does it mean that these generations, we have the Gen Zs, the older generation, millennials, there's a disconnect in terms of understanding issues or what is the problem, and should that be the driving force or one of the fueling factors to have this generational conversation? I would say for us from last year, from the 2024 finance bill protest, all the way the sustained momentum to where we are today, you'd realize that, one, we have a government that pretends to be listening to our issues, and that's why hata imefika mahali wamesema, let's all have a conversation now with our youth. But most of the issues that we also pushing for are systemic issues, and that's why unakuta most of our youth sahi tunasema we want reforms to these systems. We don't just want to be involved in discussions that we've seen not ending anywhere. And that's why one of our first asks is that if we are going to have this discussion, let it to be a people assembly. Let it emanate ama ianze from bottom up. Yes. Let's start with, if it's the inclusion, because again, as we've said, 3 key issues that I did mention that we've been able to observe in all these historical dialogues is inclusion of the youth. Na tumeanza kuona youth wakiwa involved from the BBI talks. One, if we are now going to have an intergenerational conclave, we are saying that majority of these people on the table will be youths. Let's have the youths, those minority groups from grassroots level,
being involved, not just 40 people, 28 youths per county. Let's have the youths come on the table, bring their issues from all those minority groups. We all have our concerns. Let's come on the table, bring our issues. One, we ensure that they are people driven. Two, we ensure that for those systemic issues and reforms, and again, I've said we've had a great recommendation and reports that we've had along the years on trying to push for accountability for all these injustices. Can we ensure that we're able to have, beyond the inclusion, to have accountability? Because that is one of the key issues we have as the youths is accountability of our institutions, accountability of the government. Kama ni sahi unakuta like the government has been issued with kama ni police, NIS, they have powers that they've been given by the government. Can they be able to account for the protests, the people who've been killed, the people who have been maimed? We are now expecting more people to be PWDs because kumepeano instructions on shooting on the leg. Can we have accountability on those historical injustices? And three, we ensure that all this is entrenched in a constitution. Because tumekuta one thing, the NADCO report, it has some very good recommendations that can really address most of the issues zenye sisi kama youth tunaongelea, from transparency, governance, economic justice, push for inclusion of the youth in power. Unakuta, we really need to ensure that it's all legally binding. Kasa hii we've had a lot of issues with the NADCO report, makesi kupelekwa kotini. Ukiangalia BBI, it has some very good recommendations. If you're going to have a people's assembly, can we ensure that it's legally binding, so that at the end of the day, the demands zenye tutaleta on board as the youth, tukisema in 60 days, we need to ensure kama ni our institutions, kama ni NIS, they've been given EO state of power to survey on people data and all that. Can they stick to that? Kama ni the new laws kama zenye KRA wanaleta punitive bills on intruding our M-Pesa and all this, can we ensure that we're able to have all this legally binding? That's unakutaka like the 2025 finance bill. Sisi kama youth tulikuwa tuna fight against it, and finally we ended up having like one of the clauses hiyo ya KRA ilileta issues sana from the bankers. Kama sisi youth unaangalia sahi, there's issues to do with unakuta much has been done away with budgeting for the youth. Ukiangalia on education, ukiangalia on health, ukiangalia on vitu kama digital taxation. Can we ensure that if you're going to in for a conversation, it has three components? One, it's legally binding, such that if you're going to have a referendum, yes, Baba and Ruto, they've said that at the end of all these discussions, we want to entrench these reforms into our constitution so that we can see the systemic reforms and changes. Can they be legally binding? And also, people driven from the grassroots, to when all those youths, their voices being heard, to say, well, this is we've had those systemic issues along the way, but now we're in this digital and intelligent age. Kuna issues zingine zimekuja kama on censorship, digital rights, vitu ka hizo. The moment tumekuja on board, tumeleta our issues as people driven. We ensure that one, it's a people driven conversation, it's legally binding, and accountability for all those institutions and all those injustices we've had along the way. Because if all those three are not there, then hata tukikuwa na youth hapo na tulete the same people are the same one to push for this, because one key concern tumekuwa nayo, hao watu wanatulete this conversation, they're good. But historically we've seen, sorry to say so, some of the people pushing for those talks are in, and unaona unakuta kuna those resistance, they're the people who are trying to water down our movement. Maybe wengine wakituita digital whatever, watu wa Uber nini, wengine trying to just basically ways to agitate our youth. Can we have a way that we ensure that it's bottom up, ensure we are legally binded and accountable? Because you are very big on accountability. Let's take a very short break, and we'll be right back to continue this conversation. Stay with us.
Women's Africa Cup of Nations, Morocco. Feel the pulse of a continent, where Africa's fiercest women warriors clash for glory in the Women's Africa Cup of Nations 2024. Africa's top teams, one crown. Morocco hosts once more, ready to etch new legends into history. Rising stars, one stage to shine. And it is the Cup of Queens. They have been waiting for this moment. Here's a chance for a second. South African lead by 2-0 in this final, and he'll never higher. This is more than football, it's African excellence. It's women's power. Don't miss WAFCON 2024, live from Morocco. You're watching KBC Channel 1. This is Entertainment Thursday. The conversation we are having today is about the intergenerational conclave that has been proposed by some political leaders within the country. Remember, you can be part of this conversation by texting us via WhatsApp on 0716 103301. The number will be displayed on your screen. Now, hello, we're talking about this conclave. We have the youth and the government who at this point do not seem to see each other eye to eye. So the question is, yes, we want to have this conversation or conclave, whatever you may call it. Who convenes it? Yes, thank you. Let me first say that the problems bedeviling these countries do not affect the youth alone. Neither do they affect the older or the middle-aged generations. When you talk about the healthcare, it affects the youth and the old. Yeah. If you talk about the education system, when it affects our children, it affects the parents equally. When you talk about economic hardships, it affects across. So the only difference is that we've had generations that have said enough is enough. They have refused to remain silent. And that's why majority of people will take this as a Gen Z revolution or a Gen Z crisis. But if you go deep down, you realize that we are sharing the same problem. We are sharing the same crisis, and therefore, that's why I like the term. They coined it well. I think the person who sat down and decided to call it intergenerational must be a genius politically, so that he knew very well everyone is involved. But that notwithstanding, who is going to push this discussion? That is the issue. The public, the youth, and the general citizenry have developed a high level of distrust on our politicians, both in government and in the opposition, because of how they change stance depending on where they are, or how in which books they are with the government. Look at the current broad-based government. They have been silent, more to say, on the current effects of the protests, the killings, the abductions, and whatever. The current opposition alliance formation, so to say, a few years ago, they were in good books with the government, and they were equally silent. So it appears like politicians may be calling this intergenerational dialogue not really to address the interest of the citizens, but to regain trust and to hijack a process that is leading us to some form of salvation. They want to gain back, to hijack it and get political mileage with a view of 2027 general election. So what we can say is that we need a broad community-based, we need agenda-based dialogue, and not just rhetorics and some hotel conferences with scripted speeches. We need new faces, that is to say, because we cannot trust the government side, neither can we trust the opposition. Because what we've learned with politicians is that the truth only comes out when power fades.
There is silence in privilege and noise in rejection. And we believe that is not conviction. It is just convenience. When a politician is eating well, they say the government is doing everything. Whoever is protesting is a militia, a goon, a terrorist. They coin all the words that they can use. When they fall apart with the government, they start they start giving emotions to citizens in order to gain track again. So what we need is we need everyone on board. We need also dialogues at the grassroots level. Kenya is not Nairobi alone. And so we need the village youth to sit together at the table with the urban graduate to discuss. And as my friend had said, we need accountability for the dialogue that will happen, because we've had a series of them. And we've learned it is hard to cheat Kenyans anymore. It's hard to deceive us, because we've learned that the outcome of this will be some form of a pact that is going to lead to the next political campaigns that we are heading. And we are not going to accept that. What we need is to address the root causes, to address education, to address the economic crisis, to address health, and to address the current suppression of freedom that we've witnessed, to uphold our constitution. Actually, if I was to be very frank, if we were to implement our constitution, we don't need a dialogue. We have one of the most progressive constitutions in the world. What we lack is systemic accountability. We have EACC to deal with the corruption. We have a National Integration and Cohesion Commission to deal with such matters. We have almost all commissions to deal with every matter in existence. Yet here we are calling for a dialogue. What does that mean? There is a systemic unaccountability. We have systems that are there symbolically. They are cosmetic systems that either have been washed by the executive powers, or they just don't, they are not up to the task. So that is what we want. We want systems that are accountable to the constitution and to the people. Yes. Yes. Kennedy, is this conversation going to be genuine, or it's just another formality to help the country move or go past a phase? From a high level as of now, if you look at the people leading or proposing this agenda and its implementation, historically, we don't have trust in them. Because again, as we've said consistently, the outcome has always been either power sharing deals, a few appointments, kama sahi, it's youth-led, so we expect maybe an outcome at high level will be a few youths appointed in some committees and that's it. And that's why there's a lot of distrust. If you can really have a very well-elaborate agenda of how it's going to be implemented, and that's why for me I'm looking at it in three aspects or three areas. One, as we've consistently put across, people-driven from the grassroots level all the way to the top, not bottom-up. Having new faces who are going to lead the agenda and its implementation, and also having all this discussion legally binding, so that at the end of the day, if you're saying that all these proposals are going to bonge, or they're going to through referendum, or whichever means, so that they can be entrenched in our way of governance, we have to have new faces. Because, again, the whole journey we've walked along, we have very good recommendations and reports that really touch on all these, most of the issues zenye sahi youth tumekuwa tukifight for, from corruption, killings, injustices on land. Can we really have a way forward that will ensure that we have new reforms? And that's why we're pushing for systemic reforms. And that's why tunasema the people who are leading this, we don't trust them. And if you're going to have new people or new people delegated to ensure we lead this discussion, and the youths are involved, and there is push for that accountability, can we see this happening? Because unless this is implemented, one, we're going to reject any kind of talks. And if the talks are going now like as they're being proposed from the top to bottom, it will be very hard, because again, kama venye tunasema, historically, there's been no accountability and much implementation of the reports we've had. And much of the issues zenye tunaongelea, like ukiangalia, most of the concerns of our youths, they are around 6 issues: transparency and open governance, how our public spending, economic justices, kasa hii, there are a lot of regressive taxes. Sisi kama youths wenye tunatumia digital spaces, digital taxation ndio imekuja na the finance bill. Sasa hii umeona mafuta.
education, like my colleague is putting across, education, healthcare, it's quite expensive. Unakuta there's zero accountability on Kasai, the current issue on protest victims and wenye wamekufa. There are about 6 or so very definite and clear issues. Some of them are systemic. As we move into this discussion, if we really want to have it, can we ensure it's people-driven? Have new faces leading it? Because unless that happens, then we really don't have much trust in the people leading the discussions, because we've seen the outcomes. One, we expect power sharing deals, little or zero implementation. Hata tukikuja tulete a lot of our people to include everyone from the grassroots all the way, and it's the same implementation agenda and framework, then I don't expect much to be done. Hata tukisema sahi, I would really push for at least 15% allocation of the national budget in the youth and youth issues that are affecting us in the future, from healthcare and vitu zote. All those proposals that will emanate on what's the pathway forward. Yes. If we really bring our youth on board, to let our recommendations and everything, and we still have the same people pushing that we don't even trust. When yata wao pia 1 year ago they didn't trust us, walikuwa wanatuona like we're just nothing, and even labeling us different funny names. We don't have trust in them. Yes. Let's have new people. We are ready to engage. We're also ready to review the reports and where we've come so far. And then also look at the constitution. We have a very good constitution. We have a few implementation gaps. What can be done as we move forward? So that we all have what we call a people assembly and reforms that will be able to move us forward. Because unless that's done, this is just a circus to water down the momentum. Sahi ndio itulie. Juu unaona sahi utakuta mtu anatulia. Hata ukituambia, oh, you will shoot us. You're seeing everywhere. We're using tech. Push for satire and to show you that we are not relenting. So one thing we are learning from our youths is that as much as there is that government push, our youths are not out to be silenced. So can we really have a conversation that will ensure we have outcomes that are people-driven? They'll be entrenched in our systems of governance, and we'll have youths, because again, kitu tuna push for main is youth being in power, not just... All right. Now, hello. Let's say, granted, hii conversation imekaliwa chini, imefanyika, recommendations ziko hapo. And one of the things that former Prime Minister Raila Odinga said is that the findings or the consensus from that conversation should be subjected to a referendum. Should they, do you think that's the best way forward? And would that inform the implementation henceforth? That to me sounds more of a political move than the need to really implement the desires of the youth and the issues bedeviling this country. Unless you want to tell me we are going to change drastically some segments of our constitution that would constitutionally require referendum, a move towards a referendum, politically, as a politician as well, I see it as something that is inviting a nationwide campaign, and it will be us versus them. And eventually, this political campaign will forget about any dialogue that happened at the grassroots, and you will see the politics and the campaigns will not even be about it will be about the same politicians grouping themselves into some different categories and again campaigning, wooing youths to and the entire nation to campaign. So I don't really think that is what we need. And let's take a break first. What matters is that if there is a dialogue, there needs to be an implementation. Who is going to implement? Is it the same people in power who have not implemented the good findings of the BBI, of the NADCO, of all the dialogues that have been happening before? That is the issue. How much is the referendum going to push that implementation? Because even as we talk today, there are good clauses of our constitution that demands youth inclusion, inclusivity into the government. Is that implemented? No. There are very good clauses that talks about freedoms and freedom of expression, and that curbs government from using excessive powers on citizens while protesting. That has been blatantly violated. So I do not see a referendum as a means of implementing this dialogue. I only see it as a political tool that will
culminate into the next election. The outcome of that referendum will actually determine probably the outcome of the election. And I think that is what they want to test. So we are not going to be fools any longer. We are not going to allow us to be used again. Actually, that is what we call using citizens and youths as political pawns to achieve a desired goal. They have known, the government currently, as we speak, honestly, they have lost public trust. And I think to say they have been scared so much to wait until the next election to face the wrath of citizens at the ballot. And therefore, most of these things are well schemed to test waters before the next election. Why don't just government follow the rule of law? Why don't they implement the agendas? In fact, leave alone even going to the dialogue. We have a very good manifesto that was presented by the government in place. In fact, currently we have a broad-based government. So assuming the two manifestos are that alone enough, if it can be truly implemented, we don't need a dialogue. You see, there is no special problem that citizens have that needs a dialogue. They only need accountability. They only need economic breakthrough. And so the dialogue we have is just because the systems have refused to be accountable. And that is what we need. Yes. Now, each 30 seconds to give your submissions. Then I have questions away from whatever you're talking about, like a little challenge here. Now, let me start with you, Kennedy. Yes. 30 seconds, your submissions. The change is here. Yes. The youth are relentless. They're unapologetic. They're here to engage so that to secure our future. We've seen most of the core focus areas of our future being destroyed, from healthcare, education, housing. Let's have a people-driven conversation. And above all, our key concern is accountability by the government, by the institutions, and also the independent bodies such as IPOA, NCIC. We now have, when you talk of tech matters, since we're in the digital age, the ODPC. Can they be given more investigatory, prosecutorial, and even budget so that they can be able to do their job well, and so that as youths we can feel really involved, because our push is we want to be involved in power. We want to be part and parcel of the governance. We want to secure our future, and let the government listen unto us. We are not backing down. They will try to intimidate us, they'll try to silence us, but in this digital and intelligent age, we can learn a lot from Brazil and what has just happened in the People's Republic of Bangladesh. Let's listen to our youths. All right. Yes. Hello. Yes, thank you. What I can say is that Kenya's current crisis is not only political, it is generational. For too long, the youths have been talked to, not talked with. They have been called to political rallies and not to round tables. The youths have been quoted during elections and ignored in governance. And therefore, we call upon this intergenerational dialogue as a means to reset the national conversation. Yes, to address the issues of the youth, and also to address to bring long-term solutions to issues bedeviling our countries. I can say that when the wisdom of the old and meets the energy of the youth, I think this nation will achieve an equilibrium in growth, progress, and stability. But let this not be a PR exercise. Let us not repeat a cycle of round tables where youth sit in hostile conferences with scripted speeches. We remember that a seat in the table, when the menu is already decided, is just meaningless. All right. That has been Danish Allah, who is a youth leader and biochemist. Bioscientist. Yes. And also Kennedy Kamande, who is an AI researcher and tech strategist. Now, we have a question of the day. Tanzania has bongo flavor. What does Kenya have? Why are you laughing? That's a question of the day.
What does Kenya have? Nitauma nje. What does Kenya have? Mogidi. This is where we end this conversation. Stay with us. Vivian Ndegwa is up next to continue with Entertainment Thursday. Don't pick up the phone. Doesn't feel I'm not important anymore. And you have a busy life ahead of you. Feels so good when I'm out here crazy, digging up the gold. 'Cause I feel I need to man up and give it more. Maisha huwezi jipa. Feels so good when I wake up and I find you already gone. You wanted more, some shelter from your storm. And with me you find free pleasure in the world. It feels so good when I know you're out there with another man. Living wild and free, jumping bed to bed, making memories that haunt you to your end. My all to you, but you are blinded by your brightest still. Nagombea, sana usitepotea, usitepotea. All right, and we officially get into the entertainment beat of the show. As the name of the show suggests, this is Entertainment Thursday, and that is exactly what we are about to ensure you do. You do get entertained. That is our business here today. And remember our question of the day. You can start sending in your answers. The number is 0716 103 301. That's our WhatsApp line. You can just share your answers with us. We are saying Tanzania has bongo flavor. What does Kenya have? Or Kenya has dash. I want to hear from you. I want to hear the sounds that you feel represent us as Kenyans. And right about now, before we even get back to the music and get to speak to our first artist right here, we got to have a conversation with Bebe Cool when he was in the country. Bebe Cool is a Ugandan reggae raga musician from Uganda. And while he was in Kenya, he was doing his tour of his newest album by the name Break the Chain. We got to have a sit down with him. That is courtesy of Grapevine, and we recorded that for you, and that is what we'll be airing right now. Remember, the album that he is pushing is Breaking the Chain, and he's doing an East African tour for that particular album. So let's get into that.
bikulete n'okulumwa n'obuba abanjagala bangi nawe kyomanyi umula mukwano bambi towaba. I think I'm above between 500 to 700 songs. I can't tell, maybe my biggest breakthrough for now is still Love You Every Day. I've flown around the world a million times and I've seen a lot of places and faces, but I'm always back to you. My money on my mind, not anything. For me, I come from two different generations. Our generation had no records. You can't find those records, because we did songs those days. And those songs, if they became big without social media, if we were big without social media, so those songs must have traveled. Because I remember we did win awards in South Africa, Mobile Awards in the UK. So those songs moved over there. So, but because there's no track, then I can't be able to track at the moment. But in the new era, where there's social media, where there's data, I think I still have Love You Every Day as one of the biggest songs that I have. Let me take you down to my hometown, girl. Every day I dream about a brand new world. You know how I feel. I will love you every day. Let me take you down to my hometown, girl. Every day I dream about a brand new world. You know. When I left Uganda to come to Kenya, after becoming like a son in Kenya, there was no tension, so there was no difference between Uganda and Kenya at all. The impact of our cultures, both in Kenya and Uganda, first and foremost, our cultures are more closer. I found the Kenyan cultures more adoptive, more soft. That's why it was easy for me to stay here for over 5 years during the most important part of my career, that is the beginning. I think the welcoming part of it, because there was some intersection of love. Until when I left Kenya, to me, that combination of care superseded the natural, existence of our individual cultures. Of course, in Uganda and Kenya, we have so many tribes that can easily impact, but it depended also on my focus and my target, which was quite global at that time. The inspiration comes from wanting to do something different. So many people will always do the same thing and expect a different result. I mean, if I have been doing the same music and I'm not going global, I need to do something different to go global. If I've been cooking and customers are not coming, I need to change maybe the type of food I cook or the style in which I cook it, so that it can interest, the new clients. So you have to accept. It is the most difficult thing in life is to accept defeat. And most people don't know that when you accept defeat, it doesn't mean you have failed. It means you're just going back to a starting point, to restart. And when you go to restart, now you have an idea about where you're going. So you organize yourself much more. So breaking the chain, break that mentality of not accepting, to restart, feeling that for you life is gone, everything is done. No. So for me as Bebe, as people expected me to be breaking my career, ending, and stuff like that, I said no. I break that mentality of you thinking that I'm done with music. No. I want to start now. In your circumference, I dey come. Only you, girl, I want impress. In your circumference, I dey come back to you. So what type of music have I been doing? I used to do this. It worked out somewhere. I'm tired of it, but I can also do this. So
I allow myself to do something new. Baby, would you be my eminado? Ubabi no temuli sekando. Emikono mpanise. Baby, kwata o yebala. Kwatenda. Abalala mbalese. Home really speaks to every person. Sometimes we do music and you feel it, that it would speak to so many people. You know, there are moments when in life you need someone to call home, someone to trust. This song is, the title is supposed to be Home is a Person, because it says, where do you call? When do you call home? Who do you call home? Okay? So home is where you rest. Home is where you keep your secrets. Home is where you keep everything. So you can be my home if I trust you, if I care, if I know you care about me. But you're the person I will call when I'm in trouble, when I'm in depression. So that person is called home. So that song speaks to me so much because it speaks to me. Cause I know we meant to be. I'm gonna give you some love and affection. Wagala my motivation. Anakaimba na got education. Ufukirire irrigation. Doing this East African tour for Break the Chains is it's a new challenge for me. It's enjoyable. I mean, when we started in Uganda, the tour was really embraced by Ugandans. They're seeing Bebe all over radios, TVs, going everywhere, social media, and here, there. And then now, them, the East African people hearing that now Bebe Cool is going to Kenya, Tanzania, after there, Kigali, Rwanda, and then from there I go to Nigeria. I mean, this is to encourage the other artists. It feels vibrant. I feel it. I feel that that's what Kenya needed. That's what Uganda needed. That's what East Africa needs. We need to restart that journey and encourage more of our young artists in East Africa that this is what is supposed to be done. The type of eyes that mess with my mood. I tell her what I want, she said she got a dude. What man I go do when him I want you to be boo. I tell her say follow me, we go catch a butterfly. She said no, miss that plan do not apply. I think I took some time to listen to Suru, so that's one artist that I would love to work with here. And of course, the likes of BN, of course, that's a different generation. And of course, the bashment. I mean, music is music. I don't want to tell you that there's... I mean, when a nice song comes with any good artist, there's Sophia. Actually, Sophia, I don't know if Kenyans know the artist called Sophia and how big she is. So Sophia was the first artist that I wanted to work with. Aisha, 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 Aisha. And Lamin Camara with his first career goal
Ni muda wa kuhesabu kwa ajili ya kusherekea fasili na asili ya soka barani Afrika, ligi za ndani na magwiji wasiotambulika. Mangeni Alvin anaichanja ndani, uzuri David! Michuano ya CAF ya mataifa ya Afrika 2024 ni njia ya kuzindua kupanua mtandao wa wachezaji ulimwenguni. Timu itakayoshinda itazawadiwa dola za Marekani milioni 3.5 pamoja na kujivunia kulinyanyua kombe hilo. Pata manufaa zaidi kutoka kwa CHAN 2024 mubashara na kipute cha kipekee kwenye runinga ya KBC Channel 1, mwenzio wa dhati michezoni. Uzuri kampa mama, oh mama, cheko lake kama violet, kisura chake yani baby face, ananichanganya, mwenzenu nimezunguka, sijamwona kama yeye, na hata ukizunguka, huwezi mpata kama yeye, jamani nimezunguka, sijamwona kama yeye, na hata ukizunguka huwezi mpata kama yeye. Nina wivu, oh wivu, oh baby nina wivu, oh wivu, nipenda, nikinuna nuna, ananipembeleza. Nipenda, moyo ushazama kwake, eti ameniweza. Wengi wanasema ni ushamba, kupenda ama kupendwa, ila leo nataka niwaambie, wala sioni kama ni ushamba kupenda usipopendwa, ila leo acheni niwaambie, akinuna siwezi kulala, moyo unaniuma, nakusara, namuwaza yeye, nikinuna wezi kulala, moyo unamuuma, ananiwaza, ameitawala akili, namdhibiti anidhibiti, alipo nipo, nami nilipo yupo, oh ananipenda, nipenda, nikinuna nuna, ananipembeleza. Nipenda, oh moyo ushazama kwake, sauti yako kama ringtone, nikilala kwa masikio, bado inanijia, bado naisikia, kama macho ndo zangu mboni, hata nisipofumba wengine sioni, bado unanijia, kwenye baridi unikumbate, dimbwi la mapenzi tuwe wote, upweke mwenzako naofia, nipete nipate tulia, navyokupenda usinichoke. Yes, yes, yes. When I tell you guys that Tanzanians are the lover boys of Africa, best believe. Mimi hiyo nao nimewapea. The lover boys of Africa. Let me tell you, their love songs are really just love songs. They hit. Yes,
Let us begin our interviews right here on the show, and we get to begin with an artist coming all the way from Tanzania. Yes, he is the artist that you have just gotten to witness or just gotten to enjoy his songs. He goes by the name Platform. Mambo vipi Platform? Poa. Uko freshi? Alhamdulillah, niko sawa. Aha. Yeah. Tunashukuru kwa nawe hapo. Your jacket is really nice. I have to tell you, I've already told you, but I have to say it again. That color is really beautiful. Asante sana. Mara yako ya kwanza Kenya? Yeah, mara yangu ya kwanza kufanya media tour. Lakini pia kutembea kuona mitaa ni mara yangu pia ya kwanza. Unaonaje Kenya iko vipi so far? Baridi. Yeah. Umekuja msimu mbaya. Yeah. Baridi kali sana, lakini nimeipenda Kenya. So far nini kimekupendeza zaidi? Kwanza mazingira and sababu kwa wakati naingia nilivyokutana anaendea sasa. Our lights on make. That's really. Kenya ina mandhari mazuri. Yeah, sana. Sana. Huku ni abroad. As a Kenyan, just know you're living abroad. It's a pleasure. Tumepata na nipe ingia umeanywa sana kama. How does that make? You know, this is your first time coming to Kenya, but already yeah. Kwanza nilikuwa naitamani sana inafasi. Lakini time ratiba nje. Mnaachia nafikiri ilikuwa wivu ili Kenya. Request nyingi ruhusu kidogo. Fika time kwamba okay, sasa hivi ni time ya Platform kwenda kukutana na watu wa Kenya na fans wake. Kiukweli nimefeel happy kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakisubiri kwa muda mrefu. So niko hapa. Nimepokelewa vizuri. Wa Kenya watu wazuri, very warm. Really kabisa, nimepokelewa vizuri kuanzia pale airport mpaka nilipofikia. Kiukweli ni big love, lakini kuna watu pia ambao nilikuwa nafahamiana nao walikuja wakanichukua twende tukazunguke kidogo tuone sunela. Kwa ni kama Tanzania tu. Okay. So nikianza nilisema kuwa Tanzania ndio lover boys of Africa. Yani nyimbo zenyu, your love songs are really nice. Pengine I don't know what is the secret behind it. Yani alafu wa Tanzania wengi wanapenda kuimba nyimbo za mapenzi, love songs, and whenever they do it sijawahi kusikia nyimbo mbaya ya Tanzania ambayo ni love song. I don't know, you kusikia love song mbovu kutoka Tanzania? Hakuna. Okay. Unajua kule tumegawanyika. Kuna watu ambao wanatokea Pwani, lakini pia kuna wao ambao wako Dar es Salaam. So wengi wanaoimba mapenzi wengi wanatokea Pwani na hapa Dar es Salaam. Kwa sababu Dar es Salaam pale kuna Wazalamu. Wazalamu ni Waswahili kweli. Yaani ukitaka mambo ya Kiswahili ndio wakina unazipata huko. Lakini pia watu wa Pwani hao ndo mapenzi sana ambao ndo sisi huko. Watu wa Tanga huko. Kwa hiyo nadhani pia ni malezi ambayo tumekuwa tukiyaona wakati tunazaliwa, familia zetu, the way baba anavomtreat mama anavomtreat baba. Kwa kuna ile tuwe mwenyewe unajifunza kwamba hapa kuna love, unaelewa. Lakini hata wazee wetu au baba zetu au mama zetu wamekuwa wakiwa wanasikiliza hizo nyimbo, hasa taarabu. Taarabu kule wakati mimi nakuwa ndo nilikuwa nasikiliza sana, na taarabu ni mapenzi, ni vichambo, unaelewa. Kwa hiyo hapo kwa kuchambana. Kwa hiyo imetujenga kuyajua mapenzi, imetujenga pia wakati wa kutaka kumsema mtu. Naweza nikaenda na topic hii nikamkanyagia vizuri, unaelewa. Kwa hiyo nadhani ni malezi tu na namna ambavyo au mazingira ambayo tumekuwa yamechangia sisi
ionekane kama tunajua sana mapenzi. Lakini kwenye mahusiano yenu mnakosana sana. Na iko hivyo. Wengi tunaoimba mapenzi ni hodari sana wa kukimbia mahusiano. I mean, yule mtu ambaye anaimba kwanza love song nzuri, chunguza mahusiano yake. Iko na mambo yanaenda segemnege huko kwenye mahusiano. Anyway, now for you while you're writing your songs, hata ambaye unaandika nyimbo zako, songwriting yako, waweza sema like what inspires your writing, ama take me through that process yako ya kuanza kuandika nyimbo mpaka ikawa nyimbo ambayo sasa sisi kama fans tunapata kuiconsume. Nadhani ni kwa waandishi wote ambaye yule ambaye ni songwriter, yani anajua hiyo. Ukifika studio automatic tu ukisikia beat kuna vile tu yenye inakutuma ufanye. So unaelewa? Kwangu mimi inanichukua kama wimbo unajua kabisa so hit, inaweza kanichukua hata 50 minutes. Najua kabisa wimbo nahangaika, lakini hamna. Hizo nyimbo zote ambazo zimeenda viral nimetumia dakika 30. Oh really? Yes, 15 kuandika. So wakati ambao unaandika, just in your writing process already you can tell hii itakuwa hit na hii sababu kawaida tu wimbo ambao ni hit, kwanza topic inakuwa fupi, lakini hata verse ni fupi, bridge ni fupi, haimchoshi msikilizaji. Let's say kwenye wivu nilikuta producer anafanya beat, wakati anamaliza kutengeneza instrument, mimi nishamaliza kuandika. Kwa nikamwambia weka mimi nifanye. So nilikuwa nafanya kwa ku freestyle tu, naweka kidogo, nazunguka, naweka kidogo, nazunguka hivyo. So hata alipokuja kukamilika nikausikiliza, na ni project ambayo nilikuwa sitaki itoke. Wivu? Yes. Na hata kugombana, yani kununa ile na team nilinuna kabisa. Sababu mimi kuna project nilikuwa nataka itoke. Yes. Ambao ni project nyingine, lakini timu yangu ikaniambia no, tunaenda na hii. So ilivyokuja kutoka, hata mimi mwenye ile love ya kusema na support na ni kitu changu ilikuwa ndogo, nisio muongo. Lakini nilikuja kushangaa timu ikawa inanitumia report kwamba cheki ngoma inavyofanya vizuri. Kwa nikasema okay, na ilianza kufanya vizuri hapa Kenya mwanzo. Wakati ambao kama vile umesema wivu ulikuwa unataka itoke kwanza. Kwa hivyo kama wewe kama msanii, nini huwa ina determine wewe kuamua hii ndo nyimbo ambayo mimi nataka itoke kwa sasa? Ni mapenzi kwa sababu unakuwa una ile favorite yako kwamba hii noma, natamani watu wakisikie hiki kama ambavyo mimi nakisikia. Kwa hiyo likija swala la teamwork, ndo mna choose sasa kwamba bwana mimi nataka hiki. Team bwana hiki mimi nataka hii, nataka hii. Kwa hiyo tunaangalia wale ambao wameenda kwenye wimbo mmoja wapo wengi, ndo tunasema okay, tuwasikilize. Ndio tunaenda nayo. Unique? So sasa hivi uko Kenya sasa hivi. So tutarajie maybe any collab na Mkenya au mpangilio yako ni gani? Kuja kwangu hapa pia ni kufanya collab. Jana nilikuwa naongea na Mr. Seed. Yes, nadhani leo tutamit. Lakini pia my brother Bahati. Tutamit pia. Na wasanii wengi kidogo. Kwa hiyo waweza toka huku na collab kama 3-4. Of course, lakini pia kuna ni comedy, right? nani, I don't know. But J Melody ni wapi? Not J Melody. J anaitwa J something J. Okay. Ni comedian. I think pia tutamit. So Umepanga maneno, umepanga mambo. Alright, so mimi nyimbo ambayo napenda, napenda nyimbo zako za mapenzi, lakini kuna nyimbo ambayo yaitwa Wololo. It's a bit different. It's a bit different kwa sababu iko na amapiano vibe. It's a danceable song. You know, hiyo si ile tu ya kuimba umetulia nini. It's vibing. I don't know kama Unique uko nayo. Tuicheze alafu turudi tuongelee. Okay. Ooh,
sipende kwake na tubu hiyo eti na nguvu mara sipende kwake na tubu haya mapenzi kiwa nazo ni shida kiwa hauna kabisa msiba hata ukisusa wenzako na kula yani mapenzi yanacha mkubwa haya mapenzi kiwa nazo ni shida kiwa hauna kabisa msiba hata ukisusa wenzako na kula yani mapenzi yanacha mkubwa wololo 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 And that is the song Wololo by Platform. Umesikia yani it has that amapiano vibe. Yeah. It's not like your usual kind of songs. Yeah. Niambie the inspiration behind kufanya hiyo nyimbo. Huu wimbo pia wakati na release Tanzania pia walikuwa surprised kwa sababu hawajatarajia ningeza kujump kwenye sound kama hiyo. Kwa hiyo ni wimbo ambao mwenyewe umeni surprise baada ya kutoa mapokezi yake, watu walivyoupokea. I was like wow, sonala. Haya, na nilifanya kwenye biti nyingine, niliandika kwenye biti nyingine, nikamtumia Kapipo. Kwa hiyo time Kapipo ndo alikuwa producer wangu sana. Kwa nikamtumia, akatengeneza hiyo beat, akaniambia tayari. Then tunaweza tukamiti usiku, nikaenda nikafanya, wimbo ka boom. Yeah. Just like that. Una feel kama imepokelewa vipi? Imepokelewa vizuri, na nilikuwa nafikiria watu wataonaje Platform kaimba hivi, watanichukuliaje sonala. Like kwa sababu ukiwa umezoeleka kuimba style moja then ukaja kwa change, kuna ile wewe baki huku usifanye muziki ukufai sonala. Kwa hiyo nilikuwa na hiyo hofu, lakini nilivyotoa I was like kweli, so imenipa confidence ya kuendelea kufanya. Na nazo hizo nyingi nayo na Jaiva Mawasama but bado hazijatoka. Though Call pia iko na almost some kind of same vibe. Si ndio? All right, so leo our question of the day on the show tulikuwa tunauliza Tanzania wako na bongo flavor, Kenya wako na nini? Lakini clearly you know from even the conversations that we've been having hapa, una realize Kenya hakuna mtu ambaye anasema one specific thing. Kuna mtu atasema genge, kuna mtu atasema kapuka, mwingine atasema urban tone, mwingine atasema sijui ipi. So ni kama ni diverse. So Tanzania, when we say bongo flavor, ni Tanzania. Kumaanisha kuwa bongo flavor ndo yenyewe kabisa Tanzania, ama ni kwa sababu tu sisi tukisikia bongo flavor tunaona kuwa hiyo ni Tanzania, but kuna several other genres and aspects? Bongo flavor ndo hiyo ambayo ndo muziki ambao uko pale. Na hiyo bongo flavor father wetu Dully Sax ndo ameitengeneza na kuiblend na kwa Dully Sax ndo ameleta bongo flavor, na yeye ndo amekuwa inspired kwa vijana wengi sana. So kwa hiyo yeye ndo ameleta hiyo jina, na jina ikakubalika, watu tukaivaa, tukasema okay, tunasimama na bongo flavor. Tunaondoka. Lakini kwa Kenya hapa Gengetone ndo naisikia sana hata kule. Actually nilikuwa nikuulize kule Tanzania wasanii gani wa Kenya ambao unaweza sema wanasikizwa? Yaani hata ukienda kwenye club utapata kusikiza nyimbo zake moja mbili. Okay, BN of course, BN top kabisa. Otile. Nikita. Nikita Kering, mwamsikiza Tanzania. Nice. Jovial, Masauti pia. Bahati, you know, Bahati kule ni superstar pia inajulikana hiyo. Meja. Tanzania wanasikiza wa Kenya pia.
Nadia. Yeah. Kwa hiyo wanachezwa kule pia. Wanachezwa, yeah. Yeah. That's really, really nice. So wacha tuongelele the reason why you're doing the media tour. You are about to drop something brand new. Yeah. Unaidrop kesho. Yeah. Sijui kwa nini ungetupa tu leo, nianzie tu hapa, lakini iko sawa. Strategy yenu ilikuwa mtoe kesho. Nitamwachia tu DJ. Atabaki then nayo. ataruka nayo. All right. Yeah. So the new song that you're about to release kesho, tueleze kuihusu. Wimbo unaitwa Nobody. Nimemshirikisha my sister Kelly Kumal from South Africa. Wimbo tayari upo kwenye all digital platform, lakini kesho ndo itakuwa out kuanzia asubuhi. Ni wimbo ambao ni different kidogo. Ni kama Afro R&B hivi. Yes, kwa hiyo nimechange na huu ni utofauti kwa sababu sijatoa wimbo I think ni miezi 4-5 mpaka sasa. And hii ilikuwa ni sababu ya mimi kumalizana management yangu ya mwanzo. So ili take time kidogo kuhakikisha kwamba naika kila kitu sawa. Na huu ndio wimbo wangu kwanza as a independent artist. So nikaona ni sehemu ya mimi kuja kufanya media tu hapa na kuintroduce hapa. Niweke kitu cha tofauti kidogo kwa sababu kila siku na release nyimbo nikiwa Tanzania. So nikaona Kenya pia ni nyumbani, wacha nikaanzie Kenya. Yeah. Alright, so now sasa wewe ni independent artist. Umetoka kwa ile management ambayo ulikuwa una work nayo. Is there a story behind that? Kuna story hapo ama mbona mara nyingi huwa wasanii huwa mnatokana tu na management zenu? Mimi nilisign na Aba Music kama msanii wa record label kwa 4 years, lakini pale pia kuna wasanii ambao bado hawajapata nafasi ya kutoka. Kwa Aba Music ilianza na Mario, nikafuata mimi, then kuna wengine ambao wanahitaji kugrow. Kwa hiyo nikaomba kwamba bwana hapa nilipofika naweza nikajitegemea kama mtoto sasa. Niende nikajitegemea kusema okay sawa ili wengine wapate nafasi. Kama Mario pia ambavyo yamefanya. Ametoka Aba Music akaanzisha Bad Nation lakini still family. Kwa hivyo ndo tunaenda. Kwa hiyo hakuna beef. Hamna beef. Hamna beef. Yeah. All right. Thank you so very much for joining us here today. Kamera yako hii hapa waweza ukazungumza na mafans wako wa Kenya na mafans wapi ambao umewapata leo kupitia kwa show yetu. Waweza ukawaelezea watakupata wapi kwenye social media, nyimbo inadondoka kesho wataipata wapi? Kenyan people, kwa majina nito platform. Wengine mnanifahamu, kwa ambao hamjanifahamu hilo ndo jina langu. Kesho siku ya Ijumaa nitaenda kutoa wimbo wangu wa Nobody ambao utapatikana kwenye all digital platform, just audio, but next itafuata video. Lakini pia kikubwa ambacho kimenileta hapa ni kuwa karibu na ninyi, kuomba support yenu, kuendelea kunisupport. Msiache kunifollow pia Instagram, natumia platform_tz, Twitter hivyo, Facebook. Mimi nawapenda sana, asanteni. All right. Thank you so much platform, and I can't wait for you to come back sasa ukiwa unafanya performances. Inshallah. Rudi sasa kufanya performances hapa Kenya. Inshallah. All right, this is where we end this particular conversation. Don't go too far. Entertainment Thursday right here on Good Morning Kenya. We'll get to continue in a bit. Women's Africa Cup of Nations, Morocco. Feel the pulse of a continent where Africa's fiercest women warriors clash for glory in the Women's Africa Cup of Nations 2024. Africa's top teams, one crown. Morocco hosts once more, ready to etch new legends into history. Rising stars, one stage to shine.
than football, it's African excellence. It's women's power. Don't miss WAFCON 2024, live from Morocco. Today is a testimony of a man that survived as a mistaken identity, and he survived to live to give this story. My story, it was in the year 2014 as I was negotiating the corner. They overtook us and blocked our car. Their gun was ready, cocked ready for anything. Mulikuwa nafikiri mtaipa. Na mimi nikamwambia, we are not robbers, we are servants of God. Hapo ndio alinifuata na risasi. Ini mara ya sita, ilikuwa mwezi wa sita, katikati ya masika. Alikuwa kwenye macho ya wengi na mwenye huzuni sana, mwenye kuwaza na amechoka sana. Akisema seme mambo ni mengi na niyampe lawama, maana mapenzi yamemchosha sana, yamembadili sana. Anachowazo baya, usilipizo baya, maana dunia duara inazunguka. Anachowazo baya, usilipizo baya, maana dunia duara inazunguka. Yanaumiza, yanaumiza, mizani mizito. Kutoka kibaridi cha asubuhi, kijua faniso kikali saa 5. Nairobi 2015, nikamchagua yeye katikati ya wenzake watano. Nikamuomba kanio ama moyoni Mungu nikampa moja. She's my number moja. Nikamuomba kaniomba namba, moyoni Mungu nikampa moja. Now she's my number moja. Yani namaanisha kwamba alinipita kama meli, anayumba yumba akidondosa kishenzi. Mikocheni kamfuata utadhani zombie. Habari gani mbona uko lonely? Jina ni gani? Akasema Zari. Nikamwambia aje, kamwambia kwangu ni kwake. Nimshike wapi ndio aje? Taka moyo wangu we wake. Watangoja sana wakidhani tutachana, mina yeye tumeshaivana, na ichapo siku na mchana. Yani namaanisha kwamba ndio tushawana na yeye. Sami tunayo shawana na yeye. Sami tunayo shawana.
Another day, another crisis. Keyboard warrior still typing. Minilaba siku hizi spendi fighting. Na maheta hawawezi ntoa timing. Na hata wakinita guide, I know my baby will be by me. Na wakiniseti kwa IG, dawa ya watiaji huwanga silence. Niko sherehe mina vibe, na nyimu nani analyze. Who I wonder why, me I'm just tryna catch a wine. We shughulika na your life. Niko sherehe mina vibe, na nyimu nani analyze. Who I wonder why, I'm just tryna catch a wine. We shughulika na your life. Cheki zangu zime nice. Don't you disrespect my lover. My guy. Tonight I don't want no drama. My guy. Chaber dongingero na hero gasianda. Leo ni party hadi mchana. My guy. Sherehe na viganga na kikosi. Kwa mfuko pesa haikosi. Mademu wananitenga kiongozi. Vile mimi hutesanga Nairobi. Sele zimeripoti. Chini tuko kwa magoti. Aki wewe usini rekodi. Kesho nipate mmesha niposti. Niko sherehe mina vibe. Na nyimu nani analyze. Who I wonder why, me I'm just tryna catch a wine. We shughulika na your life. Niko sherehe mina vibe. Na nyimu nani analyze. Ooh, I wonder why, I'm just tryna catch a wine. We shughulika na your life. Cheki zangu zime nice. Amenitendea mengi mina testify. Makosa nika rectify. Na sasa niko satisfied. Jumia meni sanctify. Amenitendea mengi mina testify. Makosa nika rectify. Na sasa niko satisfied. Jumia meni sanctify. Acha vile sahi napewa love kibao. Niko true kujituma kwa madhabao. Kapaulo misinga kadevi midansa. Uliza Christ ndio answer. Na ni tangu siku ya kwanza. Kani nilidunda niokote tu. Better man niko kote tu. Injili na spread tuko kote tu. Nikianguka uniokote tu. Uniokote tu. Mimi wewe. Mimi wewe. Ananipenda mimi. Anakupenda wewe. Ananipenda mimi. Anakupenda wewe. Asante sana God. Ndio naanza na fahamu. Asante sana. Asante kwa nizamu. The wisdom. Ukicheki mimi nikipraise, basi we fahamu. Leo ni kufyamu. Ukicheki mimi nikipraise, basi we fahamu. Ndio vile ameni bless. Ukicheki mimi nikipraise, basi we fahamu. Leo ni kufyamu. Ukicheki mimi nikipraise, jua leo ni kufyamu. Vitenda shukuru na kupenda sana kwa jina umenisarau. Kipindi cha mapito ulifanya nikasurvive. Walisema siwezi ukafanya nikasimama. Nikiwa ghetto ulikuja ukanichukua. Ukanipanguza machozi ukanipea tabasamu. Bila kunizungusha ukanitoa kwenye tabu. Tena kunilipisha ukanifanya niwe huru. True, umeni bless sina mbulu. Kila time nitakaa kwenye nuru. Nikitembea nitatembea na we. Tutashine kama stars over land to the seas. Ukicheki mimi nikipraise, basi we fahamu. Leo ni kufyamu. Ukicheki mimi nikipraise, basi we fahamu. Ndio vile ameni bless. Ukicheki mimi nikipraise, basi we fahamu. Leo ni kufyamu. Ukicheki mimi nikipraise, jua leo ni kufyamu. Natamani niachwe peke gizani, ukae nami, siogopi hata chozi litoke.
pendo lako lipanguze, natamani niwe mnyonge, unifanye mwanamfalme, natamani nionekane mjinga. Hekima yako inijaze salama nawe, sawa sawa nawe, wote wakiondoka salama nawe, yote nikiyakosa salama nawe, salama nawe. Such a beautiful, beautiful song. Salama na wewe. Najua Gen Z wamejui. Yani ya kitambo kidogo. Yaweze elewa. Si tuwapeleke na rada. Alright, Entertainment Thursday gets to continue, and right about now I have two artists with me on set. You've gotten to listen to their songs. The song that is just from playing, that is Salama, is by the one and only Zoe Phyllis, who is here with us. They say ladies first, so I'll begin with you. How are you, Zoe? I'm good. You're looking really nice, baby girl. Thank you. And you too. Oh, this is Baby Grill. Oh, it's Baby Grill. I am Baby Girl. I'm so glad to be here, V. Yeah, it's a pleasure. And then we have only George hadi nimesikia. Nafaa. Asante mazi. Nashukuru mazi. Yeah, kabisa mazi. All right, it's a pleasure to have the both of you on the show today. Na leo, as much as you're artists, we're not here to talk about music. Of course, we'll touch on your music because both of you have new projects. We'll get to that later on the show. But today we are talking about love, mapenzi. And our topic of conversation is the price of public love, coping with relationship drama in the limelight. So we're talking about love in the public. First of all, I would want to just ask, wewe Zoe, when you're in a relationship, do you love it being public or not? Like when you wale lazima unipost ama hata tusipostiane mahali? Hizo swali ni mbili by the way, because when you or personal friends can get to know me on WhatsApp or something, but I don't want you to be so loud about it. I am the kind that is very private, like I'm the kind that will surprise you. Today I'll tell you I'm single, and then 2 weeks later mtasikia Zoe amefanya harusi. I'm that kind. I like it really private. Yeah, so I wouldn't have an issue with my person ati hauni post ama haujaenda Instagram hauja show watu. I would even feel like I'm struggling more to have someone have a YouTube relationship. Welcome to my YouTube channel. Mimi na mtu wangu. I might struggle a bit. Hadi Mungu anisaidie hapo. Wisdom. Usidanganye, tunakujua. For me, wisdom. For you, you're private. Sijai kuwa na relationship public. Really? Hata moja. Wisdom. Nashukuru Mungu sana. Wisdom. Mimi nadhani mimi ni opposite ya Zoe. Nadhani relationship zangu nyingi sana zimekuwa kwa limelight, and saa hizi naishi private life. So saa hizi ndio na experiment the other side. Yeah, I'm from the side ya tumeachana, nimelaunch ingine. New signing. Tumerudi soko. Unique hata ni kuingiza kwa hii conversation. Wewe which is which? The public one ama chini ya maji? Ami chini ya maji kwa sawa. Unajua the moment unaingia kwa like limelight, kuna expectation pia zenye za mafan wana expect from you. Na expectations za nini mafans zinakuanga a lot. Zenye sasa wakikuletea sasa wewe pia zitakupatia pressure nyingine mingi sana. So I prefer hata uende tu chini ya maji kwa sawa. Iko tu sawa chini ya maji. So that's why yangu iko tu chini ya maji. Yeah. Alright. So sasa bio tumeongelelea ni ile love, sasa your personal relationships, right? And clearly we have two sides. Kuna watu kama Zoe, hata mimi niko for not for the public eye. Not for the public eye. Wanasema kile ambacho hakijulikani hakiwezi kuharibiwa. Hakiwezi kuharibiwa. Maybe for you Wisdom, nini ambayo imefanya now you have a change of heart? I think ni juu ya kujipata
unajua sasa shida hapa town unapata once when ni mse uko na influence ama wewe ni mse uko kwa public limelight unapata kuna madem anakaa kukudate purposely, wewe umempenda ya ukweli but unapata yeye nyuma ya roho yake amekujia numbers, trends, unajua. Kwa hivyo unakaa wewe genuinely unamuintroduce kwa wasee, na most of the times nilikuwa najipata na introduce msee si juu ya clout. It's because I'm happy, I'm celebrating mtu wangu and pia nataka kukeep off mapengo wenye wamejaa kwa DM. Niko proud, si ndio? But sasa nikimpost narudi napata kwa DM mazee hadi magavana wako hapo wameweka mavidole. Iko sawa. So huyo anakaa mtu tunaachana na muingiza town, naenda nachukua mwingine naleta na introduce na muingiza town, naenda naosha ingine. Kanotice ni kama ulikuwa unafanya kazi ya kutafutiana. So ikafika mahali nikanotice once umeleta life yako kwa limelight uko answerable kwa wase, kwa mafans. Usitake kuambia ati msitake kuniuliza kwa nini niliachana na fulani. By the way lazima wakuulize. Si uliwaambia ukianzana na yeye. So ndio na try size life private. All right. I want us to deviate a bit, you know. When you talk about public love also, you as people who are in the limelight, because clearly hamwezi kuihepa. This is the work you do, so you definitely just have to be in front of the cameras and, you know, in the limelight. The love that you also receive, not just the romantic kind of love, the love from fans and the love all together. Do you feel like you're able to tell if this is real love or fake love? Because as much as you're in the public eye, you just may never know. If I can go in to answer that, I feel like it will cost a lot of headache kwanza kufikiria nani yako real ama they're just people who love me. So whether they love me because my music is out there, I'm inspiring them, or just maybe someone likes my makeup, my outfits, or someone is just trying to link or reach out to me when maybe they're trying to look for something. If I go into those details, nitamwana kichwa. Because nitakuwa CID mode forever, like who is who. But if I can just sit and accept all of them as one, ndio sasa yeye akifika kwangu akichoma, that's upon them. But if I can do whatever, if they wanted links and connections kama za wisdom za kulaunch watu, sinikisha kulaunch, sinimekulaunch, so we are good basi, we can go to next. Like sometimes you say life is not that serious, it's serious but not that serious. So I want to accept everyone as they come, and I take people nawaangalia ile na one heart, and I don't say maybe you're not pure or maybe you're not genuine. My answer to all is all of you are genuine. So wewe ukichoma that you're not genuine, by the time you're here, that's upon you, not me. Do you feel nyinyi kama wasanii and people who are in the limelight, you receive more backlash, specifically watu ambao kwa gospel industry, which the both of you are in? You receive more backlash in terms of, yes, you can get the love, but ukifanya kitu kidogo tu hivi kama umetrip kidogo, now it's imefanywa imekuwa sasa it's public agenda. I think ni juu sometimes watu wana forget we're still human beings, unajua. So unapata most of the times hata relationships zingine mnaona, zingine hadi ziliko kwa marriages, unaona ni waseni gospel ministers, imeshindikana kama vile tu ya msee mwingine ushindikana. But now watu wanakaa mingi sasa wana criticize zile za na vile mlikuwa perfect. Of course happy moments zinakanga poa, na relationships ni hard sana na ziko na ups and downs. But sasa the reason why yangu saizi iko private, whether nitakuwa na mtu ama sitakuwa na yeye, ni juu ya kuavoid vitu kama hizo. And I'd also say that mostly relationships kuna hata zenye ziko worse, ni vile tu ziko kwa limelight. If we got to understand zile vitu watu wanapitia kwa relationships na waseme out loud, we will be telling each other, wewe achana na huyo mtu wako, wewe your man is toxic. But we just see perfect people, maybe because sometimes they choose to be silent about it. Na sisi tumeiweka
out there. So as we're talking about like the cost of public love, then that's among the costs you'll have to pay, because you will think about, you'll have to be ready to accept that utatakiwa, even if nobody knows who was on the wrong or what happened. Yes. Yeah. Remember, you can also get to be part and parcel of this conversation. We have a WhatsApp number that is 0716-103-301. 0716-103-301. It's right there on your screen. Get to communicate with us. Tuambie what your point of view is. Kama wewe ni mtu wa soft launch, hard launch, ama no launch at all. Tukae tu alafu all of a sudden mnaniona na pete hapo kwa mkono. Now, you know, vile tunasema specifically watu wa gospel industry. You know, sometimes one may assume, as a gospel minister, for example, yourself, Zoe, as a lady in the gospel ministry, watu wana expect mtu mwenye wewe utawai tuonyesha huyu ndo mse wangu, lazima akuoe. Ikishindikana inakuwa tena, sasa msichana na ni wa gospel. Yeah, it's hard and it's as if ulichagua kuachana na yama labda hata uliachwa. Unajua labda kuachana uliachwa. So it gets really hard for you kujitetea, and that's why people like me nikishajua sina hiyo nguvu, unajiambia it's okay. Don't tell nobody. Whatever happens happens. If I break up, it's just the close people that will get to know about it. Not that we're dating with the mind of breaking up, but because maybe you are saving yourself a lot of explanation. Some of us have maybe cancelled daddy weddings, cancelled Rora shows, cancelled and all of that. So if you did that in kwa limelight, you might have to deal with the breakup and deal with the emotional turmoil coming from online, you know. So it is just usually easier, just very much easier to keep it than to explain. Mtu kama mimi ni no launch, ama sijui tuite past launch, sijui tuita aje, because I will launch. The time you see a person and I tell you I've gotten married, high chances wedding ilikuwa last month. High chances. Ilishafanyika, tushamaliza honeymoon, ndio naambia guys I got married. So not to tell you that next week niko na wedding. It's really hard. So yeah, we will be judged differently. Speaking about judgment, I'm sure Wisdom, you're the right person to talk about this. Kwa sababu wewe I feel like umekuwa vitu ziko tu hivi, mara ziko hivi, mara ziko hivi chini. You know, mara ziko hivi, mara ziko hivi chini. Specifically in the sense of, you know, backsliding and all of that, and you're usually open about it. You talk about it very openly. You actually spoke about your struggle with alcoholism. You talked about it. You talked about rehab. So mtu kama wewe, you know, receiving the backlash and the love and all of that, like how would you talk about that particular topic? Like specifically kama mtu ambaye ako kwa limelight, because I'm sure if you were just anybody else that we didn't know, hakuna mtu angeshughulika. But now since your Wisdom, then now it's a huge thing. I think pia the issue of stigmatization, wase wanakama wana stigmatize, let's say kama vile mimi nili backslide, unaona, unapata sasa wase wanakama wanaanza hata kama umestand sasa again, pata sasa kwa social media wase wanakuambia wewe ni mlevi, wewe tulikuwa tunalewa na wewe, ulichapa. So hizi vitu, I think kitu yenye imenisaidia sana ni ku come out in the most vulnerable way yenye inawezekana, because sioni haja ya aibu na nilikuwa nimeanguka. Because mimi nafaa kwa inspiration kwa wase wenye pia wana struggle. Kuna families ambazo ziko na loved ones ambao wana struggle na addiction kama mimi, unaona, ambao wana struggle na depression kama vile nilikuwa, but hakuna wase wana come out anasema mimi nilikuwa hivi na sasa niko poa. So I think hiyo ku make the public my accountability partners imenisaidia, inasaidia. Unakuwa tu real. So wewe you just okay with the fact that, you know, watu wanajua this about yes. Nataka wase wajue, because si yuko hapo saa hizi. Ama testimony. And before we take the break, we have about 1 minute before we take that break. Maybe Zoe, you can just jump onto that conversation kidogo. Enye, you know, specifically kwanza watu ambao wako kwa gospel, like you're really judged very harshly in terms of the love that you receive. And with the era of social media, you never know. Today unapendwa, kesho mambo imebadilika tena. You know, for someone like
kiss of wisdom ambaye amesema openly he struggled with mambo ya addiction. So someone like you who's in the same ministry, you know, like how are you supposed to, you know, receive that? How are you supposed to deal with such kind, you know, as someone who's seeing him, you know, he's your brother, seeing him go through what he goes through? How I'm supposed to interpret his situation? Most of the time, like if you are well trained in the Word of God and in fellowship of brethren, then you start understanding that the person who is most vulnerable is actually the person that God is most likely to use, because this person is not afraid of their scars. Mimi nitaongelea scars zangu later. Zikishaisha nikishazihil, now I'll talk about them. Now there are people who have the confidence to talk about their scars as they go. And even if you look at the Bible, inakuwaga kama Paul alikuwa anaongelea vitu anasema I have a thorn in the flesh, haogopi kusema. So unapata those people God anapeanga attention sana. So when you are in a fellowship or you're close with people like wisdom, you're like huyu mtu pay attention vizuri. God akimuse, he will go all out. Hafichagi anything. So for me it is very easy to accept such people and to see them as vessels of God in a way or another. It's just that in every market we have all types of people. So kuna wenye watamtukana lakini kuna wenye watasaidika. There will be hata kama huyo kwa hivi na alibadilika kwa hivi, then definitely my life can be better. As we are following into purpose, like Zoe akishare story yake baadaye, there will be purpose to that, and then also yake kuna mtu inasaidia as we go. All right, let's take a break and then we'll be back to wind up on this conversation. Don't go too far. Chania Chania. Driving in your car and posing like superstar. Dereva chombo imara, mbele sote tuko sawa. Chania mpisha uwezi wakishanisha wafahamisha so mkaerada. Vipindi zenu motomoto tunazisikiza. Swala la utunzaji mazingira ni swala ama ni jukumu la serikali? Serikali ina mamlaka ya kutunga na kusimamia sheria za kutunza mazingira. Utunzaji wa mazingira ni jukumu la kila mtu. Vushwa. Katika neno vushwa, sauti mwambatano ni shwa. Shwa. Kanusha katika hali ya wingi. Uliko ndiko kuliko navyo. Mliko siko kuliko navyo. Piga makofi, amejaribu sana. All right, and we are back. Thank you for staying with us. Remember, we had asked you to be part and parcel of this conversation, so I can be able to read some of the messages that are coming in. Someone is saying, I'm Amo from Baringo. Yanasema, private life is the best. Hakuna cha kuadvertise mtoto wa wenyewe. Adverts zifanywe huko. Huyo ni Mwingine anasema, if you love me, then you won't be ashamed of putting me out there. That must be a girl. I thought so. I don't know kama ni wanapenda And then this other one is they know my concern. Huyu anaongelelea our topic of the day, whereby we were asking Tanzania has bongo flavor, Kenya has dash. Anasema Kenya we have urban tone and gengeton. But then just to involve you on that, you know Tanzania has bongo flavor. Kenya sisi tunaweza sema sound yetu ni gani? But hiyo ni jina tu mazee.
I think bongo flavor ni jina tu, kama vile kulikuwa na kapuka. Yeah. You know, kama saizi uwezi niambia ati Bien anaimba sound ya nje ya majuu ama ya nje ya Kenya. That's a Kenyan sound. Yeah. Ama aje bro. Yeah, because sa ilishafika mahali, ikafika mahali kakuwa artist Mkenya kwa sababu anasikiza platform sana. Akikuja kiketi hapa anasema mi naimba bongo ya Kenya. Yeah, I've heard that. But we have our own sound. Yeah. We have our own sound. But haina jina. Gengeton nimezaliwa hapa. Saizi hata Mtanzania imbe gengeton, itaitwa gengeton. Yeah. Hata tempo na kapuka, we find that artists were outside the country. Yes, akina EY, they used to come over. Wanafanya collabs na kina Jagwa, you can remember, si ndio? EY na kama anaingia kwa collab ya Jagwa kapuka kabisa ya ogopa, si ndio? Amani anafanya na Radio and Weasel, si ndio? Unakumbuka walikuwa na come. So yeah, tuko na vitu zetu, we are original. Ni vile maybe sasa unapata maybe the Swahili music ina influence most singers wa hapa. Na sasa unaona the Swahili music iko rich sana Tanzania. So that's why bongo inakuwa topic kubwa hapa kwa mangoma za mapenzi zenye mnapenda. Umejitoa kwa mapenzi. Yeah, but clearly as Kenyans, I would say we have a sound, but our sound, you can't really pick one. We are versatile. Yes. We have our sound, but it's so versatile. Right. Yes. Itaimbwa tu hivi utajua hii ni ya Kenya. Yes. You know, it does not have to be kapuka, it does not have to be, it's just versatile. Ziko Yes. kadhaa. We are very original because hata ukiangalia even Urban Tone. These guys wanaimba ngoma za kitambo. Si ndio? Si ndio bro, ni DJ, si ndio? Anachukua ngoma ya Jua Kali bidii yangu. Wanaenda wanafanya kitu juu yake. So sio ni sound yetu. And something coming up also with like Kikuyu music. Unapata wamechukua wameipiga urban and you can only find that in Kenya. Yeah, that's true. That's true. Yes. Sophia Nzau went global with the Kikuyu songs. Right, and I went on TikTok and everyone is asking, what language is this? Yeah. It's a Kenyan sound. African, is it what? Yeah. That's for sure. Haya, turudi kwa mambo yetu ya mapenzi Wisdom left the chat. Wisdom amesema left chat. But you know there's this person mwenye mmesema huyo lazima kwa msichana mwenye amesema like mbona ukose kunipost, are you not proud of me? There's also that. So there's the thing of privacy and secrecy. If is there a word like secrecy? And being kept as a secret. So where do we draw the line between our relationship is private and enyewe mimi nafichwa kama agode? Kama uko illegal bana. So I would say Zoe is not illegal. Mimi sitaki kufichwa. Mimi si umesema gode. You guys know. So usinifiche. I think I need your family and friends. Hata ukinipost once Instagram, no problem. The thing is, I want it now, the privacy comes in when it's in the details. Like, I went shopping with babes. You know, babe yesterday told me this. You know, now we are expecting, we are 1 month expectant. Okay, now we lost the baby. So for me, that's not necessary, me. But the other people can find it necessary, and I will talk about why later. But secrecy and privacy differentiates in the details. Secrecy is wewe ni siri ama wewe si siri. Hata akiulizwa, are you seeing someone? I think I'm seeing. Babe, unajua sitaki kukuexpose, so we don't want that happening. But we can go, someone can be proud of you and keep you private, but not secret. Yes. Okay. All right. So we need to be winding up, and it would not be right for me to have musicians on the show and not talk about their work. So you are releasing an album. Your first album. Yeah, actually, tangu nitoke rehab, nilitoka November last year. I really wanted to connect with God first before connecting with my fans. So that's why sijakuwa active kwa music since nirudi. So nimekuwa na wakia album, nimekuwa na record sana, and nimemaliza kurecord. It's a 6-track album. The only collab nimefanya na Linex from Tanzania, but they big up sana. Na nataka kushukuru sana Divine Melodies. It's a management company based in the US. Wamenisaidia kuput the album together, and soon ndakuwa na come up in the next 2 weeks ku launch the first project. Amazing. And the new album. Na Divine Melodies ni company ambayo ina manage
Zoe Phyllis. Yeah. So that's why tuko hapa why pamoja as tuko a hapa family pamoja. and she has a new project ambayo inaitwa ni kuabudu. I think itakuwa poa sana tukiongelelea hiyo jumisi na mpya sana. Bado huja release. Yeah, to you Zoe, you have been working. Kwa sababu nimeona you're releasing music now, at least hauipati time sana, right? Bila ulikuwa umenyamaza for such a long time. So now you're under the new management. Yes, I give thanks to God for that grace and also to Divine Melodies, because if you talk to many artists, you will realize you're not able to do 6 songs in a year. Sometimes it can be very overwhelming, but management can make that possible. Okay. Yes. Talk about your new project. My new project is Nikwabudu, which is a worship song that, you know, there are those times that you say, let everything else to attend and now to focus on God. So when we do that, such a song is now the one that comes in handy. Like, God, I'm not here to tell you anything, I'm just coming here to worship you. Yes. All right, where to find the music and where to find each one of you? Find me at everywhere Zoe Phyllis. YouTube, Zoe Phyllis, search the song Nikwabudu, you'll see all the rest. And I'll be glad to appreciate to interact with all of the guys. All right. Yes. On social media? On social media unaweza nipata at wisdom254 kila mahali. Mazee, nashukuru sana kwa hiyo opportunity. Na tuwaambiaje Zoe, waingia hapo YouTube, wasearch Nikwabudu by Zoe Phyllis. Acha comment hapo tuambie ni aje. Tumewacheki pale KBC kwa wazito. Shukran sana. Absolutely. Thank you so much Zoe. Thank you so much Wisdom for just joining us on our set today. It was a pleasure having you on the show. Right now, this is where we end this particular interview. You have had the social media handles. Get to go there. Let us support our own. Let's build Kenya. Let's support Kenyan music. Don't go too far, because we'll be back and I'll be having a conversation with an afande. Yes, afande, but ni afande ambaye anaimba. Don't go too far. Change or perish, change or perish, change. Mungu nisamehe, ilikuwa niingie church kesho, nikajipata kwa fomu ya kamnyweso. Saibashi imegeuka jam session, niko lucky sina fiance, naweza rudi home any day. Na hii bashi na madenge, na wengi wao tu ni malele. Jitete, sijali, kantalala nje leo sijali, ni lazima niongeze makali, junibasha mtu leo pahali. So sijali, sijali, kantalala nje leo sijali, ni lazima niongeze makali, junibasha mtu leo pahali. So sijali, tupige sherehe hadi kesho, wakulewa wacha tulewe, zikisha tuongezewe hadi kesho. Tupige sherehe hadi kesho, wakulewa wacha tulewe, zikisha tuongezewe hadi kesho. Kwa hewa na mageuso wamebeba, wazuri wa kisauni wamedunga madera. Leo ni kama gera, tuni lazima nitadania. Tunajua kwangu sherehe ni sheria, kuna vile niko juu ya dunia. Cloud9 ukizime nilipukia. Sijali, kantalala nje leo sijali, ni lazima niongeze makali, tunibasha mtu leo pahali. So sijali, 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 ni lazima niongeze makali, tunibasha mtu leo pahali. So sijali, no. Sherehe hadi kesho, wakulewa wacha tulewe, zikisha tuongezewe hadi kesho. Sherehe hadi kesho, wakulewa wacha tulewe. Imani yangu iko
niko kwako wewe, kuna time mawazo iko mingi and I feel so low. Kuna time moyoni na umia and I feel alone. Kuna time ufiliki niko solo, uko wapi God? Maswali najiuliza daily, uko wapi Lord? Ulisema uko nami na hutaniacha, ni kuamini wewe ni true. But kuna time ufiliki uko mbali na mimi, nashindwa ni vipi nitadu. Maisha ni ngumu, hali ni tricky, kusota ndo mtindo pale kwa hood. Uko saisha kuwa ni kawaida na feel niko mwisho, I need you, eh. Imani yangu inashuka for real, I guess I'm only human so mean I feel. Mini mwana kwako mbona iko ipi, na ulisema kwamba uko na mi. Kuomba nimeomba sana si kidogo, mimi nauliza mbona bado na struggle. Lini tachipa niambie lini tachipa. Yes, and we get to continue right here on Entertainment Thursday, and right about now we have the one and the only Big Ken Blessed. He is right here with us. Amekuja atuelezee his journey in the music industry and what to expect so far from him. What's up? Fiti sana. Uko fiti kabisa, uko freshi? Best kabisa. Naona umekuja umepiga gwanda lako. Nimepiga gwanda pale. Kuanzia juu mpaka chini. Sikuzombo. It's a pleasure to have you on the show. For those who are seeing you for the very first time, unaweza kujiintroduce vipi? Yo, what's up, my beautiful country people. I go by the name Big Ken Blessed. Ukitaka Afande Bigi. Afande Bigi. Kutoka Makueni, Remand. All right. So you're a prison warden? Yes, I'm a prison officer. A prison officer. We don't say warden. Warden iliisha na zile siku za tene. Siku hizi ni prison officer. Correctional officer. Okay. Wacha niende na mtara. So where did your love for music begin? Mimi nimeishigi kwa ule mse. Hata nikiwa mtoi nilikuwa ule mse wa kuchachisha mbogi. Nilikuwa ule mse wa sikia hii. So kutoka nikiwa mjunior nimekuwa na hiyo burning thing ndani yangu. Alafu ikafika mahali God akaniambia aje, mimi nataka unifanyie muziki bana. So nayo tukaingia ndani. So imekuwa from way back. So ulianza kuimba officially after now you already? Officially nilianza kuimba back in 2017 before nikuwe karao. So the music came first. Why did you opt to now get into this other side and not just go fully in as an artist as your career? I feel like God was the one who led me through this path, and he's still the one who's leading me through this path. So alipapas kwanza ni pate touch ya mziki kidogo, alafu niingie mboka, alafu niendelee na doba sasa nikiwa ndani ya mboka. So unaweza sema ni plan tu ya God. Sikuwa nataka kuwa karao, ili come to God ndo alisema ikame. How did that happen? Detail 2022. So ilifika point yenye corona ilikam ikashake vitu. Unajua hapo sasa ndo mzaya na kuambia gani aje. Kama unataka mboka, sema tutafute mboka. So hapo ndo unajaribu kuweigh options, unaangalia COVID ndo hiyo imegonga vitu, hakuna form. Sikabidi nimeingia kwa mboka. But later on ndo nimekuja realize that ilikuwa tu ni plan ya God. It was part of your calling still. True. And how would you say it has been like for you, being in the service and also being a musician? How do the two come together? Mimi naweza sema so far so good cause reception ya wasee ni deadly. Unajua pia kuona afande mwenye ana roga. So for me so far so good. Ina slap mbaya sana. Ina come through mbaya. Unaona hata wewe na kafiti. Kwa hivyo so far so good. Ina come through poa. Tuna try ku fuse zote hapo ndani. Pamoja. Unique, najua uko na swali. Sasa urudi best yangu sasa hata nashindwa na muuliza. Muuliza yenye mimi singemuuliza juu unamjua Mungu. So like sometimes unaendanga events kuperform. So reaction ya wase wanakuonangaje like unapata we ni karau na bado unaenda kuwaperformia. How ushai interact na wase uone reaction yao? Crowd ina depending na vile na approach yako. Unajua ukifikaga kwa event kitu ya kwanza ni kusoma hewa iko aje. But mimi naweza sema so far imekuwa fiti cause unajua pia yako ka mse ni karao na anashika mic. So kama wewe ni mse kubond na watu na kuingiana na watu itaweza, siwezi sema ati ni hard. In fact hata ndo inaweza zaidi. Ukiwa umepata sansea na roga
inaweza mbaya. Yeah. So far so good, zinaingiana tu fiti. So unasema ifai uende kama uko serious. Kuna wengine wanaanga kwa serious. Unajua point pia ni kuonesha wasee huko nje that pia sisi masanse ni watu una get. Pia mimi ni youth man. Mbona nisifike kwa event na nipige shughuli. So hiyo bado ndo main point pia ni kuonesha wasee ni aje. Pia hii side nyingine kuna wasee kama sisi wenye tunafanya shughuli kama hii. So unaifanya strategically kwa sababu unaona hata kama leo unge choose kukuja tu na nguo zingine, but you're doing it strategically, unahakikisha umekuja na uniform yako so that you get to portray that aspect. That one now is my identity. For now it's my identity. Nataka at least wase wajue ni aje. Kumbe kuna masanse wenye wanatambua saa godi. Kumbe kuna masanse wenye wako ndani ya God ndani miguu zote mbili, unaona? Na God aendelee kuwa glorified. Then another question, like you've said this is your identity. So is it do you communicate with the officials wa kazi? Of course, hii ni mboka ya discipline. Na lazima kuna protocol plus I'm a talent officer by the way. I'm a seconded talent officer. Kazi yangu ni ku rehabilitate na ku make sure that kuna recreational things zenye zinaendelea around the prison. Kuna wasanii kule ndani, kuna ma DJ, kuna wase wa acrobat, kuna wase wanachuna gitaa. So tumepatiwa hiyo kazi ya kunacha hizo talent. So unaona zinaingia. Niko kwa talent na bado mimi mwenyewe nimebeba talent. Hello. You know, let me bring this conversation because we can't avoid it. So right now with the atmosphere in the country, most people do not trust the police, right? Kuna hiyo, like there's a huge gap now between raia and the police. Maybe, you know, speaking as someone who's in the service, how can we go about bridging that gap? Bridging it kufanya turudi we ni bro yangu, mimi ni sis yako, you know, turudishe that trust between the common mwananchi and people in the service. I think chenye tunafaa kudu ni kuelewa that sasa tuseme mtu kama mimi, si ndio? Si niko job. Ni wase watoe hiyo mentality ya kila karao ni mtiaji, kila karao ni mbaya. Unajua hata ukienda soko uchukue gunia ya maembe, hautakosa maembe 2 ama 3 zimespoil, si ndio? Na hiyo maanishi hizi zingine zote ni mbaya. So mimi naweza taka tu wase watoe hiyo notion kwa akili that kila karao ni mbaya. Huyo karao mwenye ako mtaani beshte yako mgoteage, mulizage rada, get to know the other side of him or her, apart from now being in the uniform, and you'll come to a realization that kumbe hawaseni ni wase pia kawaida kama sisi. So it's all about it's possible for us to get back to that point very where possible. Tuko sawa. Very possible. It's possible. All right. So kwa nyimbo ambazo umefanya unaweza sema ni gani yenye una feel watu wenyewe wali connect na hiyo ngoma vizuri? Alone. Tell me more about Alone ni song moja niliandikaga life ikiwa imeni beat mbaya sana. Unique anajua tuko na roots kidogo. Ni doba moja niliandika time yenye season ilikuwa tough. Na mi personally na feeling na connect na hiyo song cause hiyo season ilikuwa ngori. Sikuwa nimeingia mboka, una serve God faithfully but unaona ni kama vitu hazi come through fiti. Like unaanza kujiuliza kwani tena sagodi nitakuwa na bonga story yako na bado life imenichapa huku chini. So hiyo ni doba moja yangu yenye naweza sema personally mi connect nayo sana. So niko sure pia wase wenye unisikiza kama uko kwa hiyo season ukisikiza hiyo song uta understand that ni aje manzi hata kama kimeumana bado sagodi yako na mimi. Hata kama mambo iendi fiti bado God ako na mimi. So hiyo ni song moja naweza sema personally speaks to me and I'm sure it speaks to you. So it was a real life story. Real life story. Kisikiza verse tu kuna mali nasema machozi ni mingi uwaga inanitoka nikiwa peke yangu. Yani ni song hata mimi mwenyewe nikisikiza naambiaga God, wow. Kumbe ulinitoa kwa hii season. Nikirekodi song nilikuwa kwa hiyo season. So nikisikiza saizi I'm always like, wow.
God kumbe ulinitoa kwa hii season nilikuwa nikiandika hii song. So ni ngoma moja naweza sema mu connecting now big time. Yeah. Unaweza sema style yako ya music ni gani? Mimi napenda kuroga. Napenda kuroga mbaya. Yeah, napenda kurap mbaya sana. Napenda kuimba though sijui kama sauti iko perfect but hakunaga cha perfection. Unaifanya kiwe. Hakuna mtu hawezi imba hata wewe unique na hiyo base yako unaweza ukishika mic unaweza. Usimchoche anaweza. But basically mimi napenda kurap. Napenda kuroga sana. Na napenda kuroga juu ya God specifically. Yeah, you're actually a gospel artist. So unafanya gospel music. Mimi nafanya purely gospel music. Did you start off ulianza Ati did I? Tunaongelea gospel unasikia sidom ponit. Yeah, anyway, so okay, hiyo ngoma imeni throw my line of thought off, but you know, as you're doing your music, unafanya gospel music na unafanya gospel purely. Did it start like that? Yangu ilianza purely gospel. Nilijaribu kuswitch niende ile side nyingine but God aliniambia niaje, we big man, we ni wangu manze. So ilikataa, nilishindwa kuswitch. Plus mimi napenda God. Siwezi sema niko perfect. Unajua kuna kwa gana hii notion ya gospel artist anafaa kuwa mtu wangu tuko kwa walk ya salvation jo. Ups and downs ziko, zile mathorn in the flesh ziko, but God anaendelea kutu perfect day in day out. So mimi niliamua ni God all the way. Unaweza sema muziki yako when you're writing, like what inspires your type the Holy of writing? Spirit. Anytime, any day. In fact hata naweza kuwa nikomboka zangu nasikia tu Holy Spirit amenijenga song. Tap. But then unajua if you're a gospel artist, kuandika muziki haifai kuwa much of a hustle cause you have a helper. Kuna Holy Ghost fire ndani. Endo anafana kudrop ya song. Kuna mtu maybe anauliza ukisema ngoma unapatiwa na the Holy Spirit. Probably how does that look like? Do you get it in a dream? Does it just happen? Like get into the details kidogo. It depends, but for me personally, God akona hii shughuli ya kunikiaga kitu tu kwa heart. Yani una feel maka chorus ina hum kwa heart. Unaona kama hiyo trust in you. Hiyo song God alinipatiaga nikipray. In fact nilikuwa naomba. Then nikipray na feel I put my trust in you. Sina mwingine. Yeah, I put my trust in you. Na kuitaji. Unaona ili come to hakuna hata kustruggle. Ni producer ni aje. Come manze kuna chorus iko hapa. So ikuagi hard. So how long does it take you to like have a song recorded, like yote umeandika ndio hii tumerecord? Tuseme tu ni basically a day cause ngoma yenye iko inspired na Holy Spirit how need much effort ati ya kujua nitaraima hapa aje, inakaa mtu wenyewe anakupatia mpaka verse ndio hiyo verse. So wewe ni kwenda studio akuwekelea doba. Yeah, let's talk about Ni Wewe, which is also your song. Tueleze kuhusu Ni Wewe, like the inspiration behind it and how it came to be. Hii song niliandika nikiwa college, nikiwa training. Training ilikuwa imenipeleka speed. Hata sasa unati nimejaja hapa naka kale ka tank ka 200 liters. Training ilikuwa imenipeleka speed sana. So nakumbukaga nikiwa na maboys wangu kwa room, I used to sing hiyo chorus. Mali nimefika baba, mina sema ni wewe, ni kwa nguvu zako baba, mina sema ni wewe. Ilikuja tukiwa tumebakisha kitu kama 3 months to pass out. Sasa manzi nilikuwa gonna feel yani God ulikuwa unishikilie mpaka nimalize hii training. Mbogi yangu yenye ina watch huko Detail 2022 they can tell you. Training mimi nilikuwa gaule mse mwenye waseo walikuwa wananiangalia wananiambia wallahi wewe utoboi. Wewe utoboi wallahi, lakini God ni nani? God sikuzombo. Ali make sure tumetoboa na ndoa sisi tunapeana testimony. So hiyo song ilikami hiyo time. And actually if you look at the video nilikuwa nimeslim cause hiyo song nilirecord exactly after nimetoka college. Ndo nilidrop hiyo song.
All right. So the inspiration behind it was the fact that God alinisaidia and I made it through college for 9 months. So inspiration ilitoka hapo. All right, so situsikize hiyo ngoma alafu tu come tumalize hii interview. Ni wewe. Yo. Malezi nasikia fiti. Ninasema ni wewe. Yeah. Mali nimefika baba. Ninasema ni wewe. Ni kwa nguvu zako baba. Ninasema ni wewe. Mali nimefika baba. Ninasema ni wewe. Ni kwa nguvu zako baba. Ninasema ni wewe, ni wewe, ni wewe. Winuliwe milele, ni wewe, ni wewe. Winuliwe milele. Kama sio wewe, kama si nguvu zako, ningekuwa wapi mimi? Neema zako na rehema zako zimenishikilia mimi. Mshani uko na mi and you said you never leave me alone. Tangu siku nilizaliwa uko na mi Lord. Wewe ni mwaminifu hujawahi kuniwacha no. Na ndo maana mimi nasema winuliwe. Nilipe na nini yale umefanya ila kukuinua na sitaona haya. Nilipe na nini yale umefanya ila kukuinua na sitaona haya. Mali nimefika baba. Mimi nasema ni wewe. Ni kwa nguvu zako baba. Minasema ni wewe, mali nimefika baba. Minasema ni wewe, ni kwa nguvu zako baba. Minasema ni wewe, ni wewe, ni wewe. Winuliwe milele, ni wewe, ni wewe. Winuliwe milele. Vitu amedu. Minauliza minashindwa ndalipa na nini? Siamini, so wacha mini msifu mkuu. Kanpata kwenye flow nkizitoka hadi chini. Kangoma na katambe siwache na katubambe. Sifa zifike kwake yendo king, yendo yawe. Mali nimetoka na nimefika ni kwa nguvu zake. Neema, rehema, so praise to the king Jesus. Wengi walidhani nitafail but either. Mimi niko na God but masoza amenishika. Shika kangoma kameshika. Kushika na basi nishamada na nkazika. Mali nimefika baba. Minasema ni wewe. Ni kwa nguvu zako baba. Minasema ni wewe. Mali nimefika baba. Minasema ni wewe. Ni kwa nguvu zako baba. Minasema ni wewe, ni wewe, ni wewe. Winuliwe milele, ni wewe, ni wewe. Winuliwe milele. Been a long journey na haijakuwa rahisi, but I'm still holding on. Ni mara ngapi ninahisi nimefika mwisho, unanifanya strong. Ni mengi nimepita, mara mingi nimegive up, lakini kila nikianguka we unanishika. Unanipigania vita, kiwa nawe nitashinda. All that I know, kiwa nawe nitashinda. The Father I've come, no disclose of you. Minasema ni asanti. The Father I've come, no disclose of you. Minasema ni asanti. Mali nimefika baba. Minasema ni wewe. Ni kwa nguvu zako baba. Minasema ni wewe. Mali nimefika baba. Minasema ni wewe. Ni kwa nguvu zako baba. Minasema ni wewe, ni wewe, ni wewe. Winuliwe milele. Beautiful, beautiful song for sure. Ni wewe, ni wewe. Na unaroga? Cheki ati ndo kudunda na form ni kufinish kumalo biginda ni aflow na sijaila la daro modhani ya rogosho ndase mani yeye na feel niko freshi basi ndanguka nayo sifa zinapanda vile beats zinagonga bila ganja amenifanya mina feel kama donga nikistep kwenye flow ni marime tukisonga tuna godha tena speakers zikigonga tuko ndani ya KBC mtu wangu si you come and see hello Amazing, amazing, amazing. So watu wanakupata wapi pale kwenye social media? I'm sure you have gotten new fans kwa wale ambao wako wanakujua because well the talent is there for sure. Nashukuru. To God be the glory. So unanipata at Big Ken Blessed on all platforms. YouTube, Facebook, Instagram, andika tu Big Ken Blessed. Utaona kijamaa kibigi kimekuja hapo kwa screen. Automatically unajua ni mimi. Bana. Alright, sawa sawa. So future projects tukimaliza sasa. Future projects zina come.
but for now I'm not writing any songs. Nataka kwanza God speak aniambie chenye nafaa kufanya next. Alright. But inshallah lazima works tutapigilia works safi. Alright. Thank you so much. Na before nimalize nataka kupiga big up. Najua niko na mbogi yangu pale mtaina ni cheki. Wasalimie Mr. Manze big up mbogi yangu ya Makueni Remand and OIC Alex Kazungu, SSP Dan Washira pale. Hiyo ni mbogi yangu sana, kina Mwas, kina Jonte. Na watambua siku zombo. My mom is a cop by the way. Madam Alice from Nyeri Maximum. Na kugotea my wife. Niko na manzi mrembo by the way. Tusalimie. Msanii lazima kuwe na kidem kimeweza. My wife Palace Mafet, my daughter Hadasa, CIP Lilian Nzimi from Machakos. Big up mbogi yote yenye nani wochuko nje, kina Sergeant Mutula. Senior Sergeant Mutula na watambua siku zombo manze. Na ni God siku zombo. Mtu asiwahi kuambia kitu. God siku zote. Hello. Sawa pande tosha baya. Tusalimia Maximum Prison yote. Naweza gotea mbogi yote ya mtaa. Thank you so much for coming through. Now, Mike is gonna join us on set. Na kuna challenge ambayo nataka tufanye. Sijui kama una dancigi. Itabidi leo umedance. So tutaweka mziki tujipange hapa alafu saa turudi na hiyo nini. Umeingia hata Mwanzoni kwa hapa. Siku zombo ndio kusema. Siku zombo ni siku zote. Mike unatuangusha. Yaani hujui siku zombo? Mimi nataka clarity. Sasa na ile word nyingine inaitwa kudiglo. Kudiglo ni unaelewa, unadiglo. Unadiglo. Unadiglo hiyo story. Unadiglo hiyo story. Unangam. Umepoteza Mike. Yeah. That is even ndo unajuanga wewe ni mzee. Unajua wewe ni mzee. Miaka zinasonga mdogo. Ukisikia shangi imeanza na already zinaanza kupisha. Hapo tujape hiyo challenge sasa. Let's have the music challenge first. Ndio pia tukopi alafu pia situfanye. My director. Kuna hiyo video hiyo. Okay, mimi Utarudia. Okay. Amerudi kwetu. Sasa tuweke hiyo wimbo tuonyeshe. Ikibamba sana basi pull it up. Select a cheza doba once from the top. Don't show my bed, don't show my bed. Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Ikibamba sana basi pull it up. Select a cheza doba once from the top. Don't show my bed, don't show my bed. Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Don't show my bed, don't show my bed. Tuko tao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guesswork, lakini jua bidii tunasosa. Na ni magrami tunakonja. Don't show my bed, kwa mdomo ni kubed. Na doba Johnny Mwaki ukipenda email. Napendwa na mapen, na wote Johnny 10. Nikikusalimia unanijibu tu mabel. Napenda vile magala wamekuja wamebeba. Napenda vile mamazi wamekuja wameiva. Ikibamba sana basi pull it up. Select a cheza doba once from the top. Don't show my bed, don't show my bed. Nisha speaker, mash it up. Fire, we light it up. Chapa tumeseti tuko on, semekana shiko wireless beyond. Paradise from tuko na dimbi kishama huku kuna diwa kande mbio. Niko juu ya chapa tumeseti tuko on, semekana shiko wireless beyond. Paradise from tuko na dimbi kishama huku kuna diwa kande mbio.
na beads kwa waist. Nasikia wanakuwaga freak kwa bed. Mimi nataka find out just in case. Nita settle down, niko jaba yangu shika na karosta. Kajasho kanaanza kunitoka. Zinanisho vile nimeomoka. Huyu dem mimi nambeba take away. Atakuwa mteja hadi next week. Mausiku nasikia ukiji DJ. Ukitaka ndakusaidia kumix. Mpige block alafu give me a kiss. Yes. And there are so many songs that have been released recently. Like, our artists are really doing the deed. They are overworking. Wanafanya kazi vile inafaa. I love the song that the DJ has already played. Inaitwa Donjo Maber. It's a song by Iyani and Dufla. And let me tell you that song. Yeah. It is really danceable and it's a beautiful song. Yes. You know, mtu kama Dufla alikuwa amepotea for a while. Sijui mbona alikuwa amenyamaza kidogo. Hapo kirudi anarudi na wrecking ball. Banger. Wrecking ball. Dufla's verse, right? Amazing. And then there's also a new song, I'm sure DJ ataicheza, by Nameless, Waire na Jua Kali. Wamepatana wale wa The legend. My legend. Yeah. Male buddies wa Kiganda. Wamepatana my legends. You know, those are legends. When you talk about Nameless, when you talk about Waire, when you talk about Jua Kali, that is where Kenyan music was grown. Actually, right? that is, if you look back, that's like Ogopa DJs of yesteryears. All that crew coming together and releasing that music. You cannot talk about Kenyan music and fail to mention them. Yeah, the likes of Akina Jua. Yes, most of them. Yes, and we are even talking about Akina Amani. There's a lady called Amani. I don't know where she went. Well, she's one of those. She's within that group of. Amani switched to gospel. Gospel. Music, Nice. Now does gospel music. Oh, yeah. So Nameless, Jua Kali na Waire have a new song. The song is called Visa. We'll be getting to hear it right here on the show. It's an amazing song. Pia Wahua kwa hapo ndani, Batia NBA yuko hapo kama Vixen. Yeah, it's a really good one. We also have a new song by Mario inaitwa Ha Ha Ha. Yeah. They're really amazing songs ambazo zimetolewa. Hata tukienda, away from East Africa, we have Tyler from South Africa who also has a new song. It's called Is It. So the music industry is really vibing right now. It is energetic, it is amazing, and we love to see it. Remember, you can get to just talk to us right now. You can send in your request to our DJ. The number is 0716 103 301 0716 103 301. Get to talk about us. And actually, even as we talk about music, remember Chan is starting the championships football tournament. Inaanza na actually KBC will be airing all the tournaments. So that is not something you want to miss because we are your true sports partner. Remember that you can keep it right here to get to see what's happening within the fields, and that tournament will be starting next month. So we invite you to tune in and watch that match. Yes. Chan Iko KBC. Chan is Iko the KBC. hashtag. And actually, even the president said, "Bana, watch KBC." So we'll be getting into that, as it starts, and we hope that our boys Harambee Stars are gonna do us proud. Ile group wako kidogo kizungumkuti, but no, hata una represent na the Kenyan jazz, So we are praying for the best. Grouping notwithstanding, I think everybody has a chance. So Harambee Stars has that chance. Yes. Everybody has that chance to win, and we are rooting for Harambee Stars. Yes, as long as they are part of it, and they are good enough to give us a win. Oh yes. All right, and this is where we get to end this particular conversation. Sasa hivi tunaingia kwenye mziki, yani ni kudunda ni kudonjo. Twende DJ. Sometimes I wait, sometimes I play. Sometimes I need some peace and calm. Sometimes I need some motivation. Sometimes no need for many questions. Sometimes I need my space. Sometimes I need some time with the G. Sometimes I need different energy. Sometimes no need for many questions. Sometimes I need my boys. Not after this. Not after this. Not after this. Not after visa. 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 Why wait? I know the bar was so long.
umenishikilia, kanikinga wa dunia mama, sijui nikupe nini dia, nafufua wahenga, watunge nyimbo tamu na mashairi, mtu wasijetenga, shaandikwa duniani na mbinguni, choose when your flavor, imebidi nitemundia chetu jadili, nikatuma mshenga, hadi kwenye East Africa mashariki, anyuma ni mukanda, shepu ni ya tanga, ngozi ya Kirundi, sura ya Kigali, anywele Kisomali, na macho ya Besha, Koedi ni ya Kenya, tabasamu la Juba, yule anayepinga asimame, anayepinga asimame, sema ukweli wako. That is how we get to say goodbye to you. I love that song by Bien and Diamond Platnumz. Lakini Bien alitucheza. Yani na hii urembo yote ya Kenya aliamua tu asifu forehead yetu. Forehead. It's all right. It's okay. Anyway, this is where we call it a wrap. Thank you so much to each and every one of you who has been tuned in. My name is Vivian Dagwa, and I was here alongside you, Nick the DJ and Mike Megwe. We do this each and every Thursday, so tell a friend to tell a friend to tell another that we are always on Thursday morning. See you next week, same time, and please, God willing, goodbye. Peace. Chania, Chania. Driving in your car and posing like super. Dereva chombo imara, mbele sote tuko sawa. Chania mpisha uwezi wakishanisha wafahamisha, so mkaerada. Vipindi zenu motomoto tunazisikiza. Swala la utunzaji mazingira ni swala ama ni jukumu la serikali? Serikali ina mamlaka ya kutunga na kusimamia sheria za kutunza mazingira. Utunzaji wa mazingira ni jukumu la kila mtu. Vushwa. Katika neno vushwa, sauti mwambatano ni shwa. Shwa. Kanusha katika hali ya wingi. Uliko ndiko kuliko navyo. Mliko siko kuliko navyo. Piga makofi, amejaribu sana. The men and women in boots. They are commanded to defend and protect the sovereignty and territorial integrity of the Republic of Kenya. Their bravery knows no limits. Make a man go through the wall without breaking the wall. Laziness. It is not in our vocabulary. But what are their stories, their tales? Military Tales, every Saturday at 9 p.m. with Ben Troy and Joey. Even in our twilight years, we deserve to enjoy